Call them, all the people. You can move in front because some can sit at the back. Should we say a few words of explanation what is a puja? Because I think that some of the newcomers Italians don't know. I think so. I'll tell them. You can translate. That is just. If there's somebody here, you translate. You are going. I can translate. Who else? Who could translate? Who has to be there? You need two persons. Just come now. Tu traduis de l'anglais au français? Oui, oui. You can sit here. I can also translate in Italian. I can translate in Italian. Also. But have she not come? She's come for the puja. Everybody should come in. When they are all here, then I will start. Come forward, this room here. Those who can sit on the ground can sit in front. Just come. Nice. You like it? The color? Yeah? Where is who else will translate? Huh? All right, then come. You do it in French and let her do it in Italian. Anu has not come? You are there. Who else? Marie, The children can sit in front. Let the children sit in front. All the 4 children would come later on when we start the puja. Has everybody come? Martin is also Emma. Ah, they've got it, modakas. Great. May God bless you. Ah, it's exactly this what it is. Who is outside? Alright, first I would like to tell you about the meaning of puja. En premier lieu, Mataji aimerait vous parler de la signification du puja. Prima madre parlerà del significato del puja. There are 2 aspects. Il y a 2 aspects. One is the aspect that you have got your own deities within yourself.
Le premier est que vous avez maintenant éveillé vos propres déités à l'intérieur de vous-même. Ci sono due aspetti. Il primo è che adesso le vostre deità dentro di voi sono svegliate. And these deities are to be awakened within you. Et ces déités doivent être vraiment éveillées à l'intérieur de vous-même. Deities are the different aspects of one God. Les déités sont différents aspects d'un seul Dieu. E adesso queste deità devono essere ben svegliate dentro di voi e queste deità sono tutti gli aspetti di un solo Dio. So on one side you have the deities, these the aspects of God which are all the time awakened. On the other side you have your own deities which are sometimes awakened, sometimes half awakened, sometimes sleeping and sometimes sick. Ainsi, d'un côté, il y a les déités qui sont l'aspect varié d'un seul et même Dieu. De l'autre côté, vous avez vos propres déités à l'intérieur de vous-même qui sont parfois à moitié éveillés, parfois un peu endormis et quelquefois malades. E ci sono due aspetti, due cose. La prima è che le deità sono tutte l'aspetto di un Dio solo e dentro di voi le deità possono essere metà svegliate, completamente svegliate, un po' addormentate e a volte un po' ammalate. So you have to use two methods. One, to please the deities of God and to ask them to bless your deities or to ask them to awaken your deities. Ainsi, vous devez demander aux déités qui sont les différents aspects de Dieu d'éveiller et de plaire à vos propres déités qui sont dans vos chakras. E così voi dovete piacere alle deità che sono l'aspetto di Dio e chiedere le loro benedizioni per svegliare le vostre deità che sono dentro di voi. So by doing the puja means when you offer anything that you have got to offer, anything that you offer is say flowers. If you want to offer flower to God, you don't have to speak anything. You have to just offer that this is for you. Anybody can understand offering is for that. You don't have to have even a tongue. Even if a blind man is there, if he wants to give you something, he can just give you like this. And that expression is sufficient for anybody to be convinced that it's an offering. You don't have to say anything about it. Ainsi, pour exprimer l'offrande qui vient de vous-même, vous n'avez pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'aucun langage, il n'y a que l'expression du don qui est nécessaire, qui est là, qui doit être là. So now when you offer a flower to God, even if you don't say a mantra, it is offered, all right, it's given. But whether it is accepted or not is a problem. Ainsi, lorsque vous offrez une fleur à Dieu, par exemple, vous le donnez simplement et il n'y a pas besoin d'autre expression que le fait de donner. Maintenant, si elle est acceptée, ça c'est une autre question. Dunque, l'offerta non ha bisogno né di linguaggio né di qualsiasi cosa speciale. Quando uno offre un fiore si capisce il significato. E lo stesso quando voi offrite un fiore a Dio, il gesto si fa naturalmente, non c'è bisogno di mantra, però il problema che si pone, Dio lo accetterà o no? But now when you are a realized soul and you offer anything, it is acceptable to God even if you don't say anything. Maintenant, lorsque vous êtes un être réalisé, lorsque vous offrez quelque chose à Dieu, cela va être accepté, même si vous ne dites rien.
Adesso, visto che voi siete realizzati, se voi offrite un fiore a Dio, questo fiore sarà accettato, che voi parlate o no. But what about you getting any reward out of it? Mais maintenant, pour vous, quelle va être la récompense de cela? E adesso allora per voi, quale sarà la ricompensa di questo gesto? After realization, when you offer anything to God, He accepts. Because it's coming from a realized soul, so He accepts. Now, how do we get blessed by Him? By giving a flower to God. Donc après la réalisation, lorsque vous donnez une fleur à Dieu, il l'accepte. Maintenant, quelle va être la façon dont Dieu va vous récompenser pour cela, va vous bénir pour cela? Adesso voi, essendo realizzati, potete sempre offrire questo fiore a Dio e Dio lo accetterà. Però come riceverete la benedizione per questo gesto? Now, if you don't say anything about it, you just offer the flower, then you might be rewarded with many flowers automatically in life. Maintenant, si vous donnez une fleur, par exemple, vous pourriez être récompensé en recevant des quantités, des milliers de fleurs en retour. Se voi offrite un fiore e che non chiedete nulla, sarete ricompensati ricevendo tanti altri fiori in ritorno. Or you may be, whatever material things you offer, you may be blessed materially. Ou si vous donnez quelque chose matériellement, de matériel, vous pourrez peut-être être récompensé d'une façon matérielle aussi. E se voi offrite qualcosa di materiale, sarete ricompensati forse ricevendo cose materiali in ritorno. Then in a subtler way, if you say something, as you say for offering somebody, that humble way of saying that I'll be happy if you would accept this, will be even subtler results of that maybe, which would be much wider, maybe much deeper. C'est aussi une question d'attitude dans l'offrande. Si on offre quelque chose à Dieu avec un cœur humble, avec subtilité, à ce moment-là, il y a un niveau plus subtil qui va se passer. Parce que l'attitude d'humilité est quelque chose de plus dans l'offrande. Adesso se voi non soltanto accettate così, però dite per favore mi faccia l'onore, il privilegio di accettare questo, lì uno diventa più sottile e più profondo e dunque le benedizioni ricevute per questo saranno anche loro più profonde e più sottili. Now you do something symbolic, which is the essence, the principle of something. Like flowers are it represents the principle of the Mother Earth. Maintenant, c'est à un niveau plus subtil. Parce que lorsque vous offrez des fleurs, c'est le symbole de notre Mère Terre. Et à ce moment-là, c'est un niveau plus subtil d'offrande. Adesso, a livello anche più sottile, se voi offrite fiori, i fiori sono il simbolo di Madre Terra. Now, so the symbolicism of all the things that we can offer to God has been meditated upon and has been found out. Ainsi, toutes les choses qui ont été offertes à Dieu depuis les temps immémoriaux ont été étudiées au point de vue symbolique. Adesso tutte le cose che vengono offerte a Dio sono state riflettute, ponderate da migliaia di anni per il loro simbolismo. So they use 5 things called as Panchamrita. Ainsi, We have here. ils ont utilisé 5 choses dont Mataji a dit le nom sanskrit. Adesso allora hanno scelto 5 cose simboliche che vedete qui che Madre ha detto in sanscrito.
Because if you have hit the principle, then you have really hit the whole, isn't it? Parce que si vous avez atteint le principe, à ce moment-là, vous avez touché le tout. Perché se voi avete trovato il principio, allora arrivate al tutto. Because spiritual well-being is a total well-being. It's not just partly that your material well-being or your physical well-being or your emotional well-being or your mental well-being. It's a total one, completely balanced into totality. Parce que le bien-être spirituel est une totalité. Ce n'est pas simplement un bien-être émotionnel ou un bien-être physique ou un bien-être matériel. C'est une totalité qui découle de ce bien-être spirituel. Perché il benessere spirituale è una cosa completa, non è separata come benessere fisico, benessere materiale o emozionale, e se avete benessere spirituale siete bene per tutto. Now when you offer these other things like these we call them akshatas, what do you call it? Turmeric rice. See this yellow thing. You see. When you offer this, you know the yellow color is that of the Swadhisthana chakra. And rice is very dear to all the gods. Par exemple, lorsque vous offrez cet aliment que Mataji vient de montrer, il a la couleur jaune, qui est la couleur du Svadhisthana chakra, et d'autre part, le riz est un mets qui est apprécié de toutes les déités. Dunque, se voi per esempio offrite questo riso che si chiama riso turmerico in inglese, che è giallo, il giallo è il colore del Svadhisthana e il riso è caro a tutte le deità. Now there's a trick in it because it's a human trick. Gods are fond of rice. So they put turmeric on it. Means that we offer to you a rice which is yellow colored, means you should give us blessings of our creativity. When you eat it, more creativity will flow and we'll be blessed by that creativity. It's a trick. Maintenant, les humains sont un peu malicieux, parce que lorsqu'ils offrent ce riz que les déités aiment beaucoup, et qu'elles mettent du turmeric dessus, qui est la couleur jaune, à ce moment-là, ils vont demander à Dieu de bénir le Svadhisthana chakra, qui est le chakra de la créativité. Autrement dit, ils demandent à Dieu de leur donner plus de créativité. Adesso gli uomini allora hanno fatto un trucchetto, offrono apposta di questo riso giallo di modo di avere il Svadhisthana destro benedetto, il centro della creatività, e così infatti significa che chiedono più benedizioni per più creatività. The whole thing of puja is the trick of human saints, you see, how to trick God, to give more blessings. Au fond, le puja est une chose très simple. C'est une malice des hommes qui fait que, à travers tous les symboles qui sont offerts par le puja, les humains demandent à Dieu de les bénir et de leur donner toutes les bénédictions pour pouvoir se développer dans tous les domaines. But whatever God likes has to be auspicious and holy. So ultimately it works out for the holiness of saints and their simple hearts. Ainsi, ce que Dieu va donner va être béni et saint. Et ça sera pour ceux qui sont réalisés, ça sera des bénédictions. Adesso ciò che viene dunque offerto, il puja è un trucchetto degli uomini per chiedere alle deità i doni, le benedizioni che loro vogliono, e lo stesso per queste offerte che si fanno. Now the puja cannot be done by a person who is not a realized soul. Le puja ne peut pas être fait par des personnes qui ne sont pas réalisées. A person who preaches also has to be a realized soul. The one who does namaz has to be a realized soul. The one who prays has to be a realized soul.
tous les instruments humains, c'est-à-dire les hommes qui donnent le puja, doivent être des êtres réalisés. Celui qui va dire les mantras, celui qui donne les offrandes, doit être réalisé. Adesso coloro che fanno queste offerte per ricevere doni, visto che sono realizzate, che sono persone sante, è a posto, viene accettato. E il puja deve essere fatto soltanto da persone realizzate, come i preti, le persone che fanno, dicono preghiere e fanno ufficio di preti, debbono anche essere autorizzati, dunque realizzati. So all the utensils that are used are to be worshipped in a way that they are to be holy things. They are to be respected things. You cannot use anything save the one you are using in the bathroom and use the same thing for the puja. It's absurd. Ainsi, tous les instruments et les objets également doivent être considérés comme quelque chose de sanctifié et de béni et doivent être respectés. Ainsi, par exemple, un linge qui a été utilisé à la salle de bain ne pourra pas être utilisé pour le puja. Il faut quelque chose d'absolument intouché. Adesso allora tutti gli oggetti che vengono utilizzati per il puja debbono essere anche santificati e dunque non si può utilizzare le stesse cose, per esempio per la sala da bagno e poi per il puja. Three things are very important. Is a ghata, this one is the vessel. Vessel that contains the kundalini, the vessel that contains the primordial desire within us to get to God is first to be worshipped. Our desire is the ghata, is the one made here, and on top is called as a Shriphala. Shriphala means this also has got water in it. If you see, this coconut has this represents the coconut represents the same thing. Ainsi, par exemple, l'objet que Mataji vient de montrer doit être absolument révéré parce que c'est celui qui doit contenir l'eau et duquel est surmontée la noix de coco et contient notre désir. Et la noix de coco représente la Kundalini. Dunque, tra questi oggetti ce ne sono soprattutto tre che sono importanti per essere venerati e rispettati. Uno è questo vaso che sopporta la noce di coco, perché dentro il vaso c'è l'acqua e rappresenta il desiderio primordiale o la Kundalini primordiale. Lo stesso la noce di coco contiene acqua e anche lei è il simbolismo di questa Kundalini primordiale, della Kundalini primordiale. Now in the subtler form, it is the water of all the rivers of the world, rivers. Maintenant, dans une forme plus subtile, c'est aussi le symbole qui est contenu dans cette noix de coco de toutes les rivières et tous les fleuves du monde. And the coconut is the water of all the oceans. Et l'eau de la noix de coco est aussi le symbole de l'eau qui est contenue dans tous les océans du monde. Adesso c'è il simbolismo dell'acqua che sta dentro il vaso, simboleggia tutti i fiumi del mondo, invece l'acqua che si trova dentro la noce di coco simbolizza l'acqua di tutti gli oceani del mondo. The water from the ocean or sea rises through the trunk of the coconut and becomes the sweet water in the coconut. It's a symbolic thing. L'eau qui est dans la terre et qui monte dans la sève du cocotier va se transformer en une eau plus douce, sucrée, à l'intérieur de la noix de coco, et elle est symbolique de toutes ces eaux. C'è il simbolo dell'acqua che viene dalla terra, che va lungo l'albero come nutrimento e che diventa acqua dolce zuccherata nella noce di coco e che rappresenta questa somma che è l'acqua dell'oceano. So this is the vessel called Ghata Puja. This is the Ghata Puja. Now I don't want to go to details today because we have to talk about Ganesha. The same is, now that is water, alright,
Then we have to worship Ghanta and Shankha. These are two representing the sound. Maintenant, les autres objets dont Mataji a parlé vont être ceux qui vénèrent le Shell représentent le son, and the Ghanta. la conque et la cloche. Adesso Ghanta e Puja, che sono la conchiglia e la campana, sono anche molto importanti per venerare perché rappresentano il suono primordiale. Actually, the Shankha represents the ether. En fait, la conque représente l'éther. La Shankha rappresenta l'etero, l'aria. Then we have the Deepa, this one. It's the light. It represents the light element called as Tejas. Ensuite, vous voyez cette espèce de chandelier là représente la lumière. Il lume Deepa rappresenta la luce. Normally also to the goddess they also give her a fan which represents the air element. Ah oui. Aussi, normalement, on donne aussi à la déesse un éventail qui représente l'élément de l'air. Poi alla dea si dà anche normalmente un ventaglio che rappresenta l'aria, aria essendo differente di etero. So this is how all the 5 elements are pleased beforehand using them. So the essences of these, or the causal essences of these 5 elements should be pleased at this time. Ainsi, Should be supporting the puja. Ainsi, avant un puja, les principes élémentaires des 5 éléments doivent être révérés. Così le essenze causali di questi 5 elementi, essendo venerati prima del puja, aiuteranno a sopportare il puja. Now there are also all kinds of other things like your family deities you might be worshipping in your family, some deities, they should not be also at this time upsetting the puja, or maybe the forefathers who are dead. All these things are to be quietened so that they should be told that this is a puja like this and you do not disturb us at this time. Means even thought should not come, their thoughts or their any disturbances. So everything is to be first made into peace. Mataji dit également que tout ce qui est extérieur au puja, c'est-à-dire aussi les pensées qui nous viennent par exemple de nos familles ou bien qui nous viennent d'autres personnes par exemple qui sont mortes, doivent être éliminées. On doit les faire taire à l'intérieur de soi-même. Now this is the one aspect I have told you in short, because it's a very long thing. If I have to speak about it, I'll have to speak at least 3 times and in 3 hours each time. Still it may not be finished. C'est une question extrêmement importante. Et Mataji dit qu'elle ne peut pas en parler plus longuement parce que ça prendrait 3 fois plus de temps. Dunque, Madre dice che anche prima del puja si deve pacificare gli antenati, i membri della famiglia che ci vorrebbero disturbare, chiedere di non avere pensieri, che niente ci venga disturbato. Dunque per questo si devono anche venerare gli antenati, i membri della famiglia. E Madre ha detto che questi erano gli aspetti più, diciamo le parti più essenziali di questo primo aspetto, che lei non ha il tempo adesso di entrare in dettagli perché ci vorrebbe 3 volte più tempo. Now we come to the second aspect, which question I asked you. How do you get benefited by it? Maintenant, le deuxième aspect du puja, Mataji va nous en parler. Et il s'agit de savoir comment nous allons recevoir des bénédictions à travers ce puja. Dunque il secondo aspetto della domanda, ma come riceviamo noi benedizioni delle nostre offerte di un puja, Madre parla adesso di questa seconda benedizione. So
apart from this technique, to have the best effect or the blessings or the best flow of the grace within us, we say mantras. Pour avoir le plus de bénédictions, le plus de vibrations possible de ce puja, on dit des mantras. Per avere un massimo di benedizioni di questo puja si dicono i mantra. The sound of mantras resound, echo into the being of God. Le son des mantras résonne dans l'être de Dieu. Il suono degli mantras fa eco dentro l'essere di Dio And they are re-echoed on our chakras. Et l'écho est renvoyé sur nos chakras. e questo eco viene ritrasmesso sui nostri chakras. And then the chakras start opening more. Et c'est à ce moment que les chakras s'ouvrent plus. So the flow of the grace of God is received. Ainsi, le flot des vibrations de Dieu est reçu. E allora questo eco che viene sui nostri chakra apre di più i nostri chakra e così la grazia di Dio è ricevuta. But only a realized soul should chant a mantra. Mais seulement un être réalisé peut formuler un mantra. Solo un'anima realizzata può dire un mantra, Because without connection, how will it reach God? Parce que sans connexion, comment peut-on atteindre Dieu? perché senza connessione come potrebbe questo mantra attingere Dio? It is a vicious circle. C'est un cercle vicieux. Un circolo vizioso. Now, one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. On pourrait dire, mère, on ne peut pas recevoir la réalisation avant de recevoir la grâce de Dieu. In questo circolo vizioso si potrebbe dire, ma allora madre, non si può ricevere la realizzazione se uno non ha ricevuto la grazia di Dio. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Et les chakras ne vont pas s'ouvrir par quelqu'un qui n'est pas un être réalisé. E i chakra non si potranno aprire da una persona che non è realizzata. Without opening the chakras, you cannot get realization. Et sans ouvrir les chakras, on ne peut pas recevoir la réalisation. Senza aprire i chakra non si riceve la realizzazione. That's how the play of the mother comes here. C'est alors que le jeu de la mère vient sur la And scène. of all the saints, like you. Et de tous les êtres réalisés comme nous. È lì che il gioco della madre entra e delle anime realizzate come degli santi come noi. I would say the Sahajogis have to break this vicious circle. Et c'est aux Sahaja Yogis qui doivent briser ce cercle vicieux. E dunque tocca ai Sahaja Yogi di aprire questo cerchio vizioso. You have to raise the Kundalini yourself. Vous devez vous-même élever la Kundalini. Voi stessi dovete alzare la Kundalini. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit. Lorsque vous élevez votre Kundalini, elle ouvre les chakras un peu. Quando voi aprite le Kundalini, i chakra si aprono un pochettino. Because you have given your vibrations to the chakras. Parce que vous avez donné vos vibrations à vos chakras. Perché voi avete dato le vibrazioni ai chakras. So once she knows there is a Sahajogi standing behind the seeker, she rises with confidence. Lorsqu'elle sait qu'il y a un Sahaja Yogi derrière le chercheur, à ce moment-là, la Kundalini s'élève. Perché quando la Kundalini sa che c'è un Sahaja Yogi che lavora su un ricercatore, allora la Kundalini si alza. She knows you are her brothers and sisters. Elle sait qu'il est un frère ou une sœur de cette Kundalini And that you belong to the same family as she does. et qu'elle appartient à la même famille et qu'ils appartiennent à la même famille qu'elle. Perché allora la Kundalini sa che ci sono fratelli e sorelle accanto e che tutti appartengono alla stessa famiglia.
She knows the land where she has to grow, see, so she can feel that, and then she rises in her dignity. Elle sait à quelle terre elle appartient. Et à ce moment-là, elle s'élève dans toute sa dignité. Lei sa in che terra appartiene e allora si alza nella sua dignità. That's how she breaks this vicious circle. C'est alors qu'elle brise ce cercle vicieux. È così che lei apre questo cerchio vizioso. That's why in the beginning we don't tell them about the mantras. C'est pour cela qu'au début, on ne parle pas des mantras. Because in the mantras you have to accept me as the deity. Parce que à travers les mantras, on doit accepter Mataji comme déité. È per questo che all'inizio non si dicono i mantras, perché con i mantras sanno che debbono accettare Mataji come la deità. In this advent of mind, it is made compulsory that you have to recognize me. Dans l'avènement de Mataji, il faut maintenant la reconnaître. È per questo che adesso con l'avvenimento di madre è obbligatorio di riconoscere madre. Because this is very precarious, the resurrection time we can call it, or the time of your last judgment. Parce que ces temps qui sont très précaires sont ceux du dernier jugement. Perché questi tempi adesso sono molto critici, visto che sono i giorni dell'ultimo giudizio. First, the realization has to be given without any recognition. En premier lieu, la réalisation doit être donnée sans aucune reconnaissance d'abord. In primo luogo, la realizzazione deve essere data senza nessun riconoscimento. But not to those who are denying or insulting me. Mais pas à ceux qui dénient ou qui insultent Mataji. Ma non a coloro che rifiutano o che insultano madre. Under any circumstances they cannot get realization, whatever you may try. Dans aucune circonstance, ils ne peuvent recevoir la réalisation, quoi que vous essayez. In nessuna circostanza queste persone riceveranno la realizzazione, anche se provate di tutto. Even after realization, if people start thinking against me, vibrations will stop. Même après la réalisation, si on pense contre Mataji, à ce moment-là, les vibrations vont stopper. Anche dopo la realizzazione, se voi pensate o se qualcuno pensa contro Mataji, le vibrazioni smetteranno. Because of Sahasrara. À cause du Sahasrara. And the heart has to be completely in union with me. Otherwise, Sahasrara is closed. Il faut que le chakra du cœur soit absolument ouvert, autrement, à l'unisson du Sahasrara, de Mataji, autrement le Sahasrara sera également fermé. E questo per importanza dello Sahasrara. Se il cuore non è all'unisono con madre, il Sahasrara rimane chiuso. Now those people who are simple, who are full of open hearts, you see, such people understand me very well and they just put me in their hearts. Maintenant, les gens qui sont très simples et qui ont le cœur ouvert acceptent tout de suite Mataji et la mettent dans le cœur. Le persone che sono semplici, che hanno il cuore aperto, mettono subito Mataji dentro il loro cuore e la accettano subito. After realization, after going through the understanding of Sahaja Yoga, through their mental activity, also the intellectuals understand me and recognize me in a little circle. Maintenant, pour les gens qui sont pas aussi simples et qui n'ont pas aussi le cœur ouvert, ils peuvent aussi, après un certain temps, comprendre Mataji, même à travers le processus de la compréhension de Sahaja Yoga. Adesso coloro che fanno tutto passare tramite il mentale, che sono troppo intellettuali, anche a qualche di loro sarà dato di aprirsi un pochettino e di riconoscere e ricevere madre nel loro cuore.
after the puja, when they receive the blessings in a very blissful state they achieve, then they realize the value of puja also, afterwards. Et après un puja, ces gens auront leur cœur plus ouvert et pourront comprendre, recevoir mieux Mataji. Dopo il puja, ma dopo soltanto, queste persone capiranno il valore di questo stato in benedizione tanto sereno e lì capiranno il valore del puja. Now in India, where the puja system has been traditionally coming and has been maintained quite a lot, they understand it without any mental processes. En Inde, où le puja est une institution millénaire, ils n'ont pas besoin de comprendre tout ça avec leur mental. In India, dove si fanno pujas da tanto tempo, non hanno bisogno di capirlo tramite il loro processo mentale. But when they meet somebody, an intellectual who has become a Sahajogi, you see, they can't understand them. Mais lorsqu'ils rencontrent un Sahaja Yogi qui est un intellectuel, ils ne peuvent souvent pas le comprendre. Quando incontrano queste persone, un Sahaja Yogi intellettuale, non lo possono capire. They don't want to listen about it, the whole rigmarole of the whole movement of the brain. Ils ne veulent pas entendre parler de tout ce mouvement du mental. Some of them, Non vogliono sentir parlare di tutto questo movimento del mentale. and some of them who try, you see, little westernized, they try, you see, they develop an inferiority complex. Et ceux qui essayent de le faire et qui essayent de s'occidentaliser, ils développent un complexe d'infériorité. And they go to the left side. Et ils vont du côté gauche. E gli indiani che provano di occidentalizzarsi sviluppano un complesso di inferiorità e allora vanno sul lato sinistro. But there is no need to understand it with mental, to all the time analyze it through your mental process and then to understand everything and then become Sahajogis with the heart open. It's rather very circuitous. But what to do? They have gone that way, so they have to come that way. Mais il n'est absolument pas nécessaire de comprendre un puja et de l'analyser et d'essayer de comprendre tout cela mentalement. Mais enfin, si c'est la façon dont ils ont toujours compris les choses, ils le feront quand même. Mais ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut accepter et recevoir un puja. Non è necessario di capire il puja tramite queste circonvoluzioni mentali, però se vogliono capire soltanto attraverso questo modo, non c'è altro da fare che di accettare questo, di passare tra questo processo mentale. Because even if they become Sahajogis, they start questioning and thinking about it and worrying about it. Parce que souvent, ils posent des questions et s'inquiètent à propos de ça. Perché anche se diventano Sahaja Yogi fanno domande, si preoccupano per tutto questo. So the false people just mesmerize them and take advantage of that mesmerism. Et ainsi, les personnes qui sont fausses et malveillantes les hypnotisent et prennent avantage de cette façon de faire. E così gente falsa approfitta di questo tipo, questa attitudine e allora ipnotizzando utilizzano questo potere ipnotico. So one should not feel bad if you feel like analyzing, you should go ahead with it. Because I cannot stop your speed. I am not going to mesmerize. Mataji dit que si on continue d'analyser, tant pis, il ne faut pas le stopper. De toute façon, Mataji ne nous hypnotisera pas. Mataji dice che se voi vi la sentite di analizzare e decorticare tutto,
non dovete sentirvene colpevoli, continuate perché madre non vi farà smettere di questo perché non vi vuole ipnotizzare. In Sahaja Yoga, the freedom is to be respected. Dans Sahaja Yoga, la liberté doit être respectée. In Sahaja Yoga la libertà deve essere rispettata. But we do not allow people to come for puja who have not achieved a certain amount of understanding mentally of Sahaja Yoga from the Western people, not in India, but here there is a restriction. Pour les Sahaja Yogis occidentaux, Mataji dit que on n'accepte pas au puja des gens qui n'ont pas déjà quand même compris à un certain niveau mental Sahaja Yoga. Per gli occidentali, non per gli indiani dove non c'è problema, per gli occidentali non devono essere autorizzati a partecipare a un puja se non hanno già attinto un certo stadio di accettanza oltre queste domande mentali. Because supposing in India, I do not explain to them, they don't want to know. They know that they'll get vibrations. Parce qu'en Inde, Mataji n'a pas besoin de leur expliquer. Ils savent qu'ils recevront des vibrations. Perché in India la gente non vuole sapere nulla, sanno che riceveranno le vibrazioni. They already know about vibrations, so I don't have to tell them you'll get more vibrations. If they get more vibrations, they know I am the Shakti, that's all. I don't have to explain. Mataji dit qu'en Inde, elle n'a pas besoin d'expliquer. Ils savent quel est le pouvoir, la Shakti, et qu'ils vont avoir des vibrations. Like as you can make out which is the best wine, they can make out who is the real person. Comme nous savons distinguer quel est le vin le meilleur, eux savent distinguer qui est la personne authentique. They know the taste of it. Ils savent le goût de cela. Perché in India la gente non ha bisogno di spiegazioni per sapere che riceveranno più vibrazioni durante un puja. Ci vanno, sentono più vibrazioni e dunque sanno che madre è la Shakti, il potere primordiale. Come noi non abbiamo bisogno di spiegazioni per sapere qual è il vino migliore, loro lo stesso sanno il gusto. Now once in a puja, I had about 6,000 people had touched my feet. So I said in a puja, now please don't have people need not touch my feet. I said it. But they thought it was Dhumal who suggested, so they all got after his life. They said, you only want to take all the blessings from others' feet and you didn't want us to take it, and they got out. À un puja, Mataji a dit qu'il y avait à peu près 6000 personnes qui voulaient toucher ses pieds. Parce que Dhumal, qui est un grand Sahaja Yogi hindou, avait dit qu'en touchant les pieds de Mataji, ils auraient des bénédictions. In India un puja c'erano 6.000 persone che sono voluti avere il darshan di madre ai suoi piedi perché Mr. Dhumal, un grande Sahaja Yogi indiano, gli aveva detto che riceverebbero più benedizioni se toccano i suoi piedi. Another thing is, you see, in the West, I never used to make the Panchamrita with my feet but with my hands, because here people would think that that's a dirty thing, feet is, and we should not have of the feet, you see. But actually the feet are very powerful and they can never be dirty. Mataji dit qu'en Occident, les gens pensent que les pieds sont sales à cause de la... Oui, le puja se fait avec les mains plutôt qu'avec les pieds, parce que les Occidentaux pensent que les pieds sont sales, mais en fait, les pieds sont très puissants et ne peuvent pas être salis naturellement. E in Occidente madre fa piuttosto il puja con i mani perché in Occidente le persone pensano che i piedi, essendo sporchi, non si possono venerare per un puja e non accettano che i piedi sono molto più potenti e che essendo così potenti non possono essere sporchi. Like the river Ganges has vibrations, and if you have the water of Ganges, you will see that it will never be dirtied. On the contrary, whatever
are inside that because it's never sort of very kept clean. Whatever dirt has gone into it, it settles down and doesn't dirty the thing at all. It's very clean water all the time vibrating. Il en est de même de la rivière du Gange qui est vibrée et toute, si vous voulez, toute la saleté qui est dans cette rivière se condense par exemple dans le fond et l'eau n'est jamais sale, elle coule toujours très propre. E lo stesso con il fiume Ganga, non può mai diventare sporco e tanto emette tante vibrazioni, il sporco va semplicemente al fondo e l'acqua è sempre pura. So one must understand whatever is pure, which is responsible for purity, which is the source of purity, can cleanse any impurity. So how it can be impure? Ainsi, il faut comprendre le principe de la pureté. Ce qui est absolument pur ne peut jamais être sali et peut purifier tout. Così si deve capire il principio della purezza. Ciò che è puro non può allora diventare mai impuro perché non viene toccato. But with the brain, if you think it, it's so limited. You cannot think of something which is just the embodiment of purity. Mais avec le mental, si on pense, on ne peut jamais concevoir quelque chose qui est le symbole de la pureté parfaite. E con il mentale è troppo limitato per concepire che qualcosa può essere tanto puro perché è la manifestazione della purezza assoluta. This is the point we have come now, where I think I should talk about the absolute. Et maintenant, Mataji dit que elle est arrivée au moment où elle va vous parler de l'absolu, That is Sri Ganesh. qui est Sri Ganesha. Today is his puja. Aujourd'hui, c'est son puja. It's a very great thing that this puja we are doing in Geneva, in Switzerland. C'est un très grand honneur pour les Genevois et pour les Suisses d'avoir ce puja chez eux. E oggi dunque è arrivato il momento di parlare dell'assoluto e l'assoluto della purezza è Sri Ganesha. È un molto grande onore per la Svizzera, per Ginevra, che questo puja sia svolto qui. Geneva is the right heart, I think. The way it is against right heart. Genève et le côté droit du cœur, Mataji dit. Et c'est pour ça que c'est la façon dont il agit contre le côté droit du cœur. E Ginevra è il lato, è il cuore destro, e perché c'è attività contro il cuore destro. Everybody's life is a tragedy like Ramayana here. La vie de chacun est une tragédie, comme celle de Rama. La vita di ognuno è una tragedia come la vita di Sri Rama. And that is why it is very important that Sri Ganesha should be worshipped here. Et c'est pour ça qu'il est très important que Sri Ganesha soit vénéré ici à Genève et en Suisse. E perciò è tanto importante che Sri Ganesha venga venerato qui in Svizzera. Now, Sri Ganesha, as you know, is the embodiment of innocence. Comme vous savez, Sri Ganesha est l'incarnation de l'innocence. Come lo sapete, Sri Ganesha è la manifestazione, l'incarnazione dell'innocenza. Now, Ganesha's color is red or orangish because the child, when it is conceived as a fetus, the first color it sees is orange or the red one of the mother's womb, of the blood. La couleur de Sri Ganesha est rouge ou orange parce que le fœtus dans le sein de sa mère, la première couleur qu'il voit est orange et rouge. C'est la couleur du sang. E il colore di Sri Ganesha è rosso-arancione perché è il primo colore che vede il fetus nell'utero della sua madre, il sangue e i colori.
in Sahaja Yoga, now you must have learned that every action has a reaction which acts. Dans Sahaja Yoga, vous devez avoir compris que chaque action a sa réaction qui marche, qui réagit, qui agit. Adesso avrete capito che in Sahaja Yoga che ogni azione ha la sua reazione che a turno suo reagisce. The color of the original, we can say the primordial Ganesha is just of the clay, because he is made out of Mother Earth. La couleur de Ganesha est celle de l'argile, parce qu'il est issu de la mère terre. Il primo colore di Sri Ganesha è quello dell'argilla, perché Sri Ganesha è fatto di madre terra. Now when the Gauri, the mother of Ganesha, created him to protect her chastity while she was having her bath, she colored him red because everybody could see that there's somebody sitting there to protect her. Lorsque Gauri a créé Ganesha pour protéger sa chasteté quand elle allait prendre son bain, elle l'a coloré en rouge pour que chacun puisse voir cette couleur. Quando Sri Gauri ha creato Ganesha per proteggere la sua castità durante il suo bagno, lei l'ha dipinto in rosso di modo che ognuno lo potesse vedere. So when you see the red color around you as a fetus, then you absorb that color and your Ganesha gets colored with the red in the same beautiful manner. Just it has a reaction of that getting red, and it acts, means red color of a Ganesha, the one who has a red color of a Ganesha frightens others. They know there is Ganesha sitting there, a pure chaste personality with all the fieriness of the Ganesha is there. Lorsque le fœtus voit la couleur rouge dans le sein de sa mère, cette couleur rouge agit sur lui. Et lorsque quelqu'un est vraiment à assimiler l'aspect de Ganesha, l'autre personne voit qu'il est absolument pur et chaste et il a peur de cette couleur rouge. Adesso il feto quando è piccolo assorbe questo color rosso e così viene dipinto di rosso come Sri Ganesha, e se è mantenuto bene in una persona, allora le altri notano questa purezza, questa innocenza e rispettano e temono questa purezza come Ganesha che doveva difendere il bagno di sua madre. Now this Ganesha, when is in a childhood, as you see, when the child is born, the children are extremely protective or fiery, we can say, about anybody touching their innocence. Lorsque les enfants sont très petits, ils sont extrêmement sensibles à quelqu'un qui pourrait troubler leur innocence. E quando i bambini nascono e sono molto piccoli, sono molto suscettibili e difendono molto violentemente se qualcuno volesse attingere alla loro innocenza. When they are absolutely young, they are not even aware of it. But slightly as soon as they start growing, they become very aware and they don't like their clothes to be taken out in the presence of others. They become very shy of their innocence. I mean, not shy. Shyness is not innocence, of their nudity, very shy of their nudity, so that their innocence should not be attacked. Ainsi, les enfants, lorsqu'ils sont tout petits, ils ne sont pas conscients de cela. Mais lorsqu'ils grandissent, les petits-enfants n'aiment pas qu'ils deviennent conscients de leur pudeur et ils n'aiment pas être troublés dans cela et ils n'aiment pas, par exemple, qu'on les voit sans leurs habits. E così i bambini piccoli non sono consapevoli di questo, però quando crescono
diventano per esempio molto timidi, non si vogliono fare vedere senza vestiti perché vogliono proteggere la loro innocenza e guai a chi vorrebbe attaccare questa innocenza. If their innocence is not attacked and if they are pure, if they see a nude woman, they'll close their eyes. They would not like to see a nude woman. Lorsqu'ils sont petits et Or a innocents, nude man. oui. Lorsqu'ils sont petits et innocents, ils n'aimeront pas voir en public ou des images de femmes ou d'hommes déshabillés. Ils fermeront leurs yeux. Quando i bambini sono piccoli, nello stesso modo, non vogliono avere la loro innocenza attaccata e dunque si chiuderanno gli occhi in presenza di un uomo o di una donna nuda. So this is an innate understanding, an intuitive understanding that it is important that they must preserve their innocence. Donc ils savent d'une façon innée qu'ils doivent préserver leur innocence. E così è un atteggiamento innato di preservare l'innocenza. What is the innocence within us? What does it do to us? Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette innocence en nous? Qu'est-ce qu'elle fait en nous-mêmes? As it is already, I have told you that it gives us wisdom. Telle qu'elle est, Mataji a déjà dit qu'elle nous donnait la sagesse. Adesso che cosa è questa innocenza dentro di noi? Madre ci ha già detto che questa innocenza ci portava saggezza. All kinds of stupidity we do with our ego, as I was describing the president, and so many others at that age and at that height of their positions. It is because the Ganesha is missing completely. Mataji dit que toutes les stupidités qui sont faites par l'ego viennent du fait que, par exemple, Mataji nous a parlé du président Reagan hier soir, vient du fait que leur Ganesha, c'est-à-dire le principe de la sagesse en eux, est complètement absent. Madre dice che coloro che agiscono in un modo stupido e senza saggezza è perché gli manca il principio di Sri Ganesha dentro di loro e allora agiscono secondo l'ego, per esempio il presidente Reagan, come Madre spiegherà ieri sera. We went to Brighton where they have a new sort of a beach where you can do new things. And my maid, she is innocent, you see. We went there. But she couldn't understand, you see. She asked people, why are they doing it? Mataji a été à Brighton, et il y a là-bas naturellement une plage au bord de la mer, et sa servante était là avec elle, et puis elle voyait tous ces gens déshabillés, elle a dit mais pourquoi est-ce qu'ils font cela? E per esempio madre è andata con la sua governante su una spiaggia di nudisti e la sua governante ha detto ma perché fanno questo? But as you will find that in the West it's hard to find really a wise person. Mais Mataji dit qu'en Occident, il est vraiment difficile de trouver des personnes qui sont vraiment sages. Però in Occidente è molto difficile di trovare una persona veramente saggia. You can say that people are overeducated and they are very well equipped with other understanding of the material side of life and other. But as far as the wisdom is concerned, one can get shocked the way they are. I mean, just don't understand what's the wisdom behind it. Mataji dit qu'en Occident, effectivement, on peut voir que le côté, si vous voulez, mental est très développé, tout le côté technologique et matériel est très développé. Mais qu'est-ce qu'il reste de la sagesse dans tout ça? Madre dice che in Occidente si trova gente molto educata, molto istruita, con livelli alti materiali, però dov'è la saggezza dentro tutto questo? Because all their wisdom has become nothing but sex. Parce que toute leur sagesse n'est devenue qu'une chose, rien que le sexe. Perché tutta la loro saggezza è andata e trovata in una cosa, il sesso. They always think of sex and they always
want to understand all the nonsense of the sex. Et uniquement parce qu'ils veulent tout comprendre à travers le sexe. Perché vogliono solo capire tutto tramite il sesso. If you start thinking about your sex, naturally your innocence will be destroyed right there. Naturellement que si l'on pense uniquement d'une façon sexuelle aux choses, votre innocence va être détruite à ce point-là. Naturalmente, se tutti i ragionamenti si fanno in chiave sessuale, allora tutta la saggezza è distrutta a questo punto. Because you cannot use your intelligence for sex. Parce que vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence pour une activité sexuelle. Perché non potete utilizzare la vostra intelligenza per il sesso. I don't understand the wisdom how you can rationalize sex. Mataji ne peut pas comprendre comment on peut rationaliser la vie sexuelle. This is such a spontaneous thing. C'est une chose qui est tellement spontanée. Non si può razionalizzare il sesso, madre non capisce questo perché è una cosa spontanea. And by thinking about it, are you going to enjoy it? How can you? Et en pensant à cela, comment pouvez-vous aller en jouir? E pensandoci, come ne gioirete di più? It would be like saying that we can transform a flower into a fruit by thinking. C'est comme si on disait qu'on pourrait transformer une fleur en fruit uniquement par la pensée. È come tra il pensiero potete cambiare un fiore in frutto, è lo stesso. And a more serious thing is this way, that supposing you say I can, of course you can never think, I hope so, that you can transform a flower into a fruit. I hope so. Mataji dit qu'elle espère que, en fait, on ne pense quand même pas pouvoir transformer une fleur en fruit. Io spero che voi non avete almeno l'intenzione di poter trasformare un fiore in frutto. But some people can think that I can shift, say for example, this thing from here to here with my mind, I can shift it. Mataji dit que peut-être les gens peuvent penser qu'elle peut déplacer mentalement un objet d'un endroit à un autre endroit. Or materialize things. Ou matérialiser des choses. Certa gente pensa che madre, con l'aiuto della sua mente, può trasportare un oggetto di un posto all'altro o materializzare oggetti. So you know that you can do it, you believe that you can do it, because some people have done it. But as Sahajogis, you know it is done by bhoots, by the spirits. They do it for you, because they are busybodies trying to help you. Mataji dit que ce genre de manifestations ne viennent que des bhoots, qui sont des esprits busy, qui sont des esprits très actifs qui essayent de vous subjuguer. E questo tipo di miracoli, tra virgolette, adesso lo sappiamo, viene eseguito soltanto da bhoots, da queste entità che sono soltanto occupate a cercare di aiutarci, però sono negative. Now, same thing happens as far as sex is concerned. When you want to have sex through your intellectual pursuits, you get only the bhoots to do that for you. Maintenant, et c'est lorsque vous essayez de penser à une activité sexuelle mentalement, c'est les bhoots qui le font pour vous, parce que c'est faux, ce n'est pas naturel. E se voi provate di avere attività sessuale tramite il mentale, di nuovo lì non è vero, perché sono i bhut che lo fanno per voi. Because when you project too much of your mind, then it goes into areas where you catch them. Parce que lorsque vous projetez trop votre mental dans certaines régions, à ce moment-là, les entités qui sont dans cette région vous attrapent. Perché se voi progettate il mentale troppo lontano, allora permettete a queste entità, a questi bhut di prendervi. And they are sometimes very sly, sometimes depraved, sometimes aggressive, all kinds of things you gather, and the result is that the sex becomes a nonsense. Et ces entités, ces esprits sont quelquefois très agressifs ou dépravés,
Et ensuite, lorsqu'il vous subjugue, tout ce qui est activité sexuelle devient un non-sens. E allora questi Bhut che a volte sono aggressivi, a volte molto insinuanti, a volte diciamo che hanno diverse caratteristiche, allora si prendono di voi e allora fanno che questa attività sessuale diventa un'assurdità. So many depraved people, unsatisfied ones, they attack you and you have either a very excited sex that even if you rape 100 women you are not satisfied, or you have an impotency of the worst type. So, I mean, you are always left dissatisfied. All such people, when they die, they also become the same boots, waiting for some sex fellow to come round and jump on him. Ainsi, toutes ces entités dépravées qui sont insatisfaites posséderont quelqu'un dont l'attention mentale est trop dirigée dans ce sens, et si cela va à l'extrême, cela portera les gens à devenir des agresseurs qui violeront des centaines de femmes et ne seront jamais satisfaits, ou alors seront des impuissants de la pire espèce. Et ils ne seront de toute façon jamais satisfaits. Et une telle personne, lorsqu'elle meurt, elle devient un Bhut du même genre. E dunque questi Bhut che sono a volte molto depravati, senza morale, si prendono potenza dentro una persona e fanno che questa persona comincia a violare centinaia di donne, oppure queste persone diventano impotenti e che comunque rimangono frustrate, e allora quando muoiono a loro turno diventano Bhut cercando un'altra persona che manifesta apertura per questo tipo di cose. Innocent persons also may not have any sex activity for many years, even after marriage, because they are so innocent. It could be so also with very childlike people. Il y a des gens qui sont tellement innocents que même, par exemple, après le mariage, il se peut qu'il n'ait pas beaucoup d'activité sexuelle ou pas d'activité sexuelle parce qu'ils sont tellement innocents, E può darsi comme des che enfants. gente così innocente anche dopo il matrimonio non avrà attività sessuali per anni e non se ne risentirà perché sono innocenti come bambini. But here it's a science which is taught from childhood. Just imagine. What is the need? Do the animals have to learn anything from childhood? About sex. They produce children. C'est une science qui ici est enseignée depuis l'enfance. C'est comme si on imaginait de vouloir enseigner aux animaux certains comportements à peine ils sont nés, c'est absolument absurde. Dunque questa è una scienza quasi che viene insegnata ai bambini sin dalla loro infanzia, è assolutamente assurdo, come se si volesse insegnare un istinto oppure l'innocenza a un piccolo animale quando nasce. You have said. Yes, she has said for me. So the asceticism is not what I am preaching. Ainsi, Mataji aussi ne prêche pas l'ascétisme. Io non predico l'accetticismo. First, the innocence is protective and red. D'abord, l'innocence est protectrice et elle est rouge. Say till the age of at the most 50 years. À peu près jusqu'à l'âge de 15 ans. E dunque all'inizio l'innocenza è protettiva e rossa fino a più o meno l'età di 15 anni. Then gradually, if the person is properly maturing, not the stupid people, but who are maturing properly, after 50, it starts becoming orange. Alors ainsi, It becomes orange. lorsque l'enfant est éduqué, devient mûr d'une façon naturelle, cette couleur qui était rouge, vers 15 ans, va devenir orange. The first, E dunque
se la persona matura in un modo equilibrato, allora da colore rosso il colore diventa arancione. Means when you get married, this process of this redness goes away and it starts becoming orange. Et lorsque le mariage intervient, cette couleur rouge s'en va et la couleur devient orange. That means the protection part is over. Cela signifie que la partie donc, qui était la protection disparaît. E così più che questa persona si avvicina al matrimonio, più che da rosso si va verso arancione come colore, ciò che significa che arrivato al matrimonio l'aspetto protettivo sparisce. Means before marriage the virginity has to be preserved. Till you meet the person with whom you are to be married, that redness is the protection of that virginity. Cela veut dire que jusqu'au moment du mariage, la virginité doit être protégée. Questo significa che allora fino al matrimonio la virginità, dunque il color rosso, deve essere protetto. Then when you are married, protection part of it is not needed. Lorsque vous vous mariez, cette protection n'est plus nécessaire. But it has to be only towards one person, that's your husband or wife. Mais cela doit être naturellement que vis-à-vis de votre conjoint. E dunque una volta sposati questo aspetto di protezione non ha più nessun oggetto nei confronti di una sola persona che è il consorte. Then the proper maturity takes place, and by the time you are about 50 years of age, it becomes orange, means there's detachment. You don't feel like having any more sex life. There's no need also. Lorsqu'il y a une maturité naturelle qui se fait, cette protection se développe, non je veux dire cette relation se développe, et c'est la couleur orange qui est là, et jusque vers 50 ans à peu près, à ce moment-là, le détachement intervient parce qu'il n'est plus besoin d'avoir la même vie conjugale. Dunque, prima ho fatto un errore, si passa dal color rosso al color arancione verso l'età di 50 anni, perché a questo momento non c'è più bisogno di protezione verso il fuori, se non è più verso il marito o la moglie, perché verso questa età interviene il distaccamento, non c'è più il bisogno di una vita sessuale attiva. And then you develop what you call a proper matured innocence, which is can be compared with a properly baked earthenware. Et après, vous développez une sagesse détachée qui pourrait se comparer à quelque chose une poterie bien cuite. E allora, quando arrivate verso l'età di 50 anni, sviluppate una innocenza matura come un pezzo di ceramica che è ben cotto. So old age is really the golden age where a person has that wisdom shining through the complete behavior of that person. Ainsi, l'âge de la vieillesse est celui de la complète sagesse, l'âge d'or de la complète sagesse qui rayonne à travers tout l'être. E dunque arrivati a questa età e nella vecchiaia, questa è l'età d'oro, perché è il momento dove c'è questa saggezza maturata completa. But why again? Why to have this maturity? Why to have this innocence? Again, because you are rational people, so one can ask a question, why?
Maintenant, parce qu'on est rationnel, pourquoi avoir cette innocence? Pourquoi avoir ce développement? Pourquoi avoir cette maturité? Dunque, arrivati alla vecchiaia, è lì che diventate completamente trasparenti e dunque emettete raggi come il sole. Adesso con le nostre menti ci possiamo chiedere, ma perché è bisogno di questo? Innocence is the way you really give fun to others. Create the fun part of it. The fun is created only through innocence. L'innocence est le moyen par lequel vous donnez vraiment de la joie aux autres. C'est vraiment la façon de donner la joie aux autres. L'innocenza è l'unico modo di portare veramente divertimento e gioia per gli altri. And innocence is the only way you can really emit also the fun. Et l'innocence est aussi la façon par laquelle vous exprimez aussi l'amusement et la joie aux autres. E l'innocenza è anche l'unico modo di poter emettere gioia e divertimento. Imagine this world without any fun. What would happen? Imaginez ce monde sans aucune joie, sans aucun amusement. Qu'est-ce qu'il arriverait? Immaginate questo mondo senza nessun divertimento, che accadrebbe? But people are very much confused with the fun and the pleasures. Mais les gens sont très confus quant à la distinction entre amusement et plaisir. Ma la gente è molto confusa quando si tratta di divertimento e di piaceri. The pleasure is nice to begin with and horrible to end with. Mataji dit que le plaisir est agréable au commencement et horrible à la fin. Il piacere è una cosa molto piacevole all'inizio e un po' schifosa alla fine. But fun is a treasure. Anything that is full of fun, you remember all your life, you can tell others. It's such an embodiment of fun creation. Mais tout ce qui est amusement, il n'y a pas de mot en français, est tellement riche et tellement rayonnant que on ne peut pas imaginer. There's no words in French, Mataji. There's no word in French for fun. Si, amusement. Yeah. Can you imagine this French language is diplomatic? No word for fun. No, but it's not That's that. exactly the meaning. Amusement, but it is not that. It's not so strong like fun. Fun is Fun so is strong. sweet, Yes. strong and so beautiful. Amusement, c'est pas. Like I'll give you a simple example how these children create fun out of something. They make everything into a fun, you see. Les enfants, par exemple, c'est absolument clair, ils transforment tout en amusement. Dunque il divertimento, al contrario del piacere, è una cosa tanto gioiosa, ricca, perché anche si può raccontare agli altri, è creatore in sé di altro divertimento. Even, sorry. E dunque questa è una cosa che è meravigliosa, adesso madre ce ne dirà un esempio, per esempio i bambini sanno benissimo fare divertimento di ogni situazione e ogni cosa. And now, you see, even when they speak or they say things, also they create such a fun out of it. Même lorsqu'ils parlent, les enfants arrivent à se rendre très amusants et à créer une situation d'amusement et de joie. Like, Anche i bambini quando parlano creano sempre situazioni di divertimento, di gioia. the other day my youngest grandchild, that's Anupama, she's hardly now 6 years, was playing and she went up to the top of the house somewhere and then we heard a big thud, you see. Par exemple, Mataji parle de sa petite fille Anupana qui a 6 ans et qui est montée tout en haut du galta de la maison et... Ah, il y a eu un grand bruit. Il y a eu une grosse chute, oui.
come la sua nipote Anupana che ha 6 anni e l'altro giorno era su nella casa, tutto su, e si è sentito dopo un grosso rumore. And my daughter, she's a very frantic mother, always worried about her children's well-being. Et la fille de Mataji est une mère frantique, soucieuse, non pas soucieuse, non pas frénétique, Appréhensif, oui. appréhensive, oui, qui est toujours très soucieuse. Et Qui donc, est toujours très soucieuse de savoir que font ses enfants, enfin, et le bien-être de ses enfants, soucieuse du bien-être de ses enfants. e dunque la figlia di Mataji che è sempre un po' apprensiva del benessere dei suoi figli. And she couldn't even walk here. You see, her legs became heavy with worry. And she was walking to find out what's coming down now. Et elle était tellement impressionnée par ce qui s'était passé que même ses jambes ne pouvaient pas la porter pour voir. E le sue gambe sono divenute pesanti dalla preoccupazione e non poteva neanche andare a vedere che cosa succedeva. So she shouted for the child and the child came running down. She was quite all right. Et ainsi, elle cria et appela l'enfant pour qu'il descende et la petite fille descendit tout à fait ok, elle n'avait rien du tout. So she shouted at her and she said, "What happened? Where did you go? Why did you go?" She just started shouting at her. Et ainsi, comme elle était très soucieuse, elle a commencé à crier et puis à dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'as-tu fait? E allora la madre ha chiamato la figlia per farla scendere giù e poi l'ha cominciata a strillare: ma che hai fatto? Perché sei andata lì su? So this child looked at her quite puzzled and she waited for her to stop her shouting. Et la petite fille la regardait avec beaucoup d'étonnement. Et puis elle attendait que sa mère ait fini de parler et de crier. E dunque la bambina ha aspettato che la madre finisse di strillare And she said very quietly, "I have not come all the way from Riyadh here to die." Et elle lui dit très calmement, je ne suis pas venue tout le voyage de Riyad jusqu'ici uniquement pour mourir. e la bambina ha detto alla sua madre: ma tu credi che io ho fatto tutto il viaggio da Riyadh fino a qui a Londra per morire? That's wisdom. So there are so many things which we write it down. It's all fun and natural fun that they have it out of everything. You see, we can have now here all the children who are here. There are so many things you can write them down, how beautiful things they are doing and how there is a twinkle of a mischief in their eyes that they want to create a fun out of it. Mataji dit que les enfants sont vraiment là, c'est la source de l'amusement et de la joie. Il y a toujours un petit clin d'œil malicieux derrière tout ce qu'ils font. Et on peut écrire tout ce qu'ils font, c'est inépuisable de joie et de divertissement. E dunque i bambini sono tanto creatori di divertimento, di gioia in tutto ciò che fanno, si potrebbe scriverne ad eternum, e hanno sempre il piccolo occhietto, no? Un po' malizioso per queste cose che fanno. Fun is joy giving. It gives you joy. It's not just a sort of a coaxing in any way or hurting in any way or anything sadistic in it, but it's just blossoming. Fun, je ne vais pas traduire fun par amusement, parce que je dis fun, il n'y a que ce mot fun. Fun donne de la joie, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Donne All right, de- you understand Oui. fun. Yes. Mother, do you think it's possible if we don't translate anymore because it takes too much time for it? Yes. As I anyway, think they are so. using English words
we'll tell them at the end. Those, the few who don't understand English, will explain them at the end what you have said. All right It takes too for much you? time for Because them. I'm coming to an end, Gregor. Yes. As I'll finish at 12:30. Let's do it today. But next time I think is a better idea to translate it later. We can tell them it's Just too much. a little bit I'll translate more because we are coming to an end and that's why it has taken so much time. Otherwise, it would be 1/3 of the time. Yes, just translate this part what I said. That fun is nothing but blossoming. La fan n'est que l'épanouissement, n'est que la floraison. Dunque il divertimento è soltanto fioritura. It doesn't tease anyone, doesn't hurt anyone, doesn't trouble anyone, but just blossoms the Cela- whole thing into fragrance. Cela n'agresse pas, cela ne trouble pas les autres, cela ne donne que de la joie et entraîne tout le monde à la joie et à l'épanouissement. Dunque il divertimento non è mai cattiveria, non è mai ridere degli altri, porta soltanto a gioia pura e soltanto fioritura. It is the divine trick. C'est la malice du divin. È un trucchetto del divino. It has something higher than that also. That if you are innocent, you really can feel the joy. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus subtil là-dedans. C'est que lorsque vous êtes innocent, vous pouvez vraiment sentir la joie. C'è anche una cosa molto più sottile lì dentro. Quando noi siamo innocenti, allora sentiamo la gioia. So an innocent person can feel the joy of something which a very serious and a very rational person may never see. Aussi, quelqu'un qui est vraiment innocent peut sentir la joie de choses ou d'événements que quelqu'un de vraiment rationaliste ou très sérieux ne verra même pas et ne sentira pas. An innocent person may laugh loudly at a thing. To other people it may not be something funny. Et quelqu'un d'innocent pourra rire vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose que quelqu'un de très sérieux n'aura même pas perçu. E così la cosa, questo gioco puro del divino, della gioia, non può essere capito e sentito da una persona molto seria che non è innocenza. E dunque una persona innocente può ridere tanto a una cosa che qualcun altro non riderebbe. So the fun creation is not a dubious thing. It's a very straightforward, simple, spontaneous blossoming. Aussi, fun est quelque chose de extrêmement spontané et simple. Ce n'est pas du tout quelque chose de double où il n'y a aucune dualité. C'est très simple et ça s'exprime très spontanément. E dunque il divertimento è una cosa molto semplice, non chiara e apre soltanto alla gioia e a questa fioritura. Now in Geneva people are really very serious about everything. A Ginevra, la gente è molto seria su tutto. A Genève, les gens sont vraiment très sérieux sur tout. More so in Switzerland. Et encore plus donc en Suisse. E ancora di più nel resto della Svizzera. So much so that they commit suicide as a result. Tellement, à tel extrême qu'à la fin, ils commettent des suicides. A tale punto che finiscono per suicidarsi. Because you are money oriented, Parce qu'on est orienté en Suisse du côté de l'argent. and you are also a sort of take up a role of helping the whole world. Parce qu'aussi, les Suisses ont l'impression qu'ils ont la mission d'aider le monde entier. Perché la gente in Svizzera è troppo materialista e ha troppo la sensazione che il suo ruolo è di aiutare il mondo intero. Means you are very ego oriented because you want to help the whole world. Who are you to help? Ce qui signifie que les Suisses sont
très orientés du côté de l'ego, parce qu'ils croient qu'ils peuvent aider le monde entier. Mais qui sommes-nous pour croire qu'on peut aider tout le monde entier? Perché siamo molto dunque svizzeri, troppo orientati sull'ego, perché per chi ci prendiamo per sentire che dobbiamo aiutare il mondo intero. And thirdly, you have a stupid military here, which is not needed. Et ensuite, en troisième lieu, il y a une armée militaire qui n'est absolument pas nécessaire. E poi c'è un esercito tanto importante che non è necessario. Mother, excuse me, you know that yesterday it was in the newspapers that there had been again a military airplane which crashed in Switzerland with 2 dead. With your photo next to it. That's too much to blame me. But especially model the biggest military show in Switzerland with helicopter, a new model of tanks for the future of the Swiss army. It happens now in German Switzerland. He says it was during a show where they wanted to show off all the military strength. That's the fun. That's the fun. You see? So everybody is happy about it, you see? That this is the one how she is punished. Now, to help the fun more, we have got Hanumana. He's also same. He helps the fun part of Sri Ganesh. Maintenant, pour aider à la joie, il y a Sri Hanumana qui aide Ganesha avec son côté très malicieux. Dunque, per aiutare questo divertimento c'è Sri Hanumana che aiuta Sri Ganesha per portare le cose in divertimento. Like Ganesha, who plays tricks of fun on the people who are left-sided, he plays his tricks on the right-sided people. Comme Ganesha qui fait des petits tours malicieux aux gens qui sont du côté gauche, c'est-à-dire un peu tristes, il leur fait des petits... Ah oui, oui c'est ça. Ganesha le fait pour ceux du côté gauche et Hanumana le fait pour ceux du côté droit. Come Sri Ganesha fa dei trucchetti per la gente che è troppo lato sinistro, così Sri Hanuman fa dei trucchetti per la gente che è troppo sul lato destro. Like there is a person who was crying too much, her husband is dead, now what to do, I'm finished, this thing, that thing, you see. And suddenly she sees her husband walking in the room. Par exemple, comme une personne qui est triste et qui croit que son mari est mort, et quand son mari est mort, et qu'elle pleure et qu'elle a l'impression que son mari... Pardon. Oui, elle a une impression, comme si elle avait une vision que son mari vient vers elle de nouveau. E dunque per esempio una persona troppo lato sinistro che piange sempre perché il marito è molto ammalato e poi da un tratto il marito arriva tutto normale nella stanza dove lei sta. But this only he does to the people who are innocent. Mais cela, Ganesha le fait uniquement... Non, c'est Ganesha. 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 Il le fait seulement pour les gens qui sont innocents. Ma questo Ganesha lo fa soltanto per la gente innocente. But to the cunning, he punishes. Mais pour les gens qui sont faux, il les punit. Però lui castiga la gente cattiva. He'll go on pouring all kinds of miseries, one more than the other, and he'll say, now cry more and cry more. You want to cry? All right, have it more and have it more. Mais pour ceux qui veulent vraiment pleurer et être malheureux, il va leur en donner plus. Et puis il dit, est-ce que si tu veux vraiment être malheureux, eh bien voilà, je t'en donne encore plus. Invece per la gente che è felice di essere male e di essere infelice, allora lì ne porta sempre di più per farlo piangere sempre di più. Ne vuoi ancora piangere? Ma piangi. And Hanumana on his side, say for example when Lakshmana was sick,
and he had to get some medicine from one big mountain. He brought the whole mountain, see, because he said, I had no time to find it, you see, so better find it now. I brought the whole mountain. Et Hanumana, si vous connaissez l'histoire du Ramayana, qui a été cherché, qui a été envoyé pour chercher une plante qui devait guérir Lakshmana, qui avait été blessé dans la bataille, il a volé jusqu'à une colline et ne trouvant pas la plante médicinale sur la colline, il a dit, il vaut beaucoup mieux que je prenne toute la colline sur ma main et que je la transporte. Et il a pris toute la colline sur sa main et l'a transportée pour soigner Lakshmana. E così Sri Hanuman sull'altro lato, lui aiuta anche tanto. Voi conoscerete forse la storia di Sri Lakshmana, che è il fratello di Sri Rama, che era molto ammalato e Sri Hanuman doveva portargli delle erbe medicinali per guarirlo. Invece per mancanza di tempo ha preso tutta la montagna dove c'erano queste erbe, l'ha portato e ha detto adesso prendete voi stessi l'erba che guarirà Sri Lakshmana. He too is the same style, can be very, very destructive when it comes to egoistical people. Like Ravana, whose whole Lanka he burnt. Ouais. Et Hanumana, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont trop orientées sur l'ego, lui-même aussi peut être destructif. Comme il a mis le feu avec sa queue enflammée, il a mis le feu à toute la ville de Ravana, le Rakshasa. E come Sri Hanuman anche con gente che non è buona fa cose dure per gente che è troppo orientata sull'ego, troppo egoistica, e così ha bruciato tutta la città del demone Ravana. If Ganesha is painted red, he is painted orange. Si Ganesha est peint en rouge, Hanuman est peint en orange. Come Ganesha è dipinto di rosso, Hanuman è dipinto di arancione. And as Ganesha has to settle down permanently in one place, he uses Saint Michael to run up and down the left side, while Hanumana can run up and down, he need not settle down at a place. Et comme Sri Ganesha réside dans un chakra et qu'il reste là d'une façon permanente dans la Muladhara, il envoie Sri Bhairava, qui est l'archange Saint-Michel, qui patrouille sur le côté gauche, mais Sri Hanumana, lui, n'est pas vraiment fixé dans un chakra et il patrouille sur tout le côté droit sans arrêt. Sri Ganesha, che deve essere stabilizzato in un chakra, chiede a Sri Bhairava di andare su e giù tutto il lato sinistro. Invece Sri Hanuman, che non deve essere residente in un chakra, lui va lui stesso su e giù il lato destro. But though he is a settled deity, Sthita is the one who is to be settled. Once he is settled, then he emits vibrations which go everywhere. Mais comme Ganesha est situé dans un seul chakra, lorsqu'il émet des vibrations, ces vibrations sont émises partout. Visto che Sri Ganesha deve essere stabilizzato in un chakra, lui emette vibrazioni che vanno dappertutto. He is the source of innocence. Il est la source de l'innocence. È la fonte di innocenza. He is the source of the vibration. Il est la source des vibrations. È la fonte delle vibrazioni. He is everything in a way. Il est absolument tout, dans un sens. È tutto in un certo senso. When he ascends here as Mahaganesha, or in you and in God, he descends as Ganesha. From here, from the back. Quando lui ascende dentro di noi come Mahaganesha, infatti lui scende da Dio verso di noi come Ganesha. Lorsqu'il vient vers les hommes en tant que Mahaganesha, lorsqu'il vient dans le crâne en tant que Mahaganesha, Bakagra. il vient par derrière. Donc quand Sri Ganesha de Dieu descend sur nous à partir de Dieu en tant que Ganesha et alors réside en nous
sur l'arrière de l'Agya en tant que Mahaganesha. Quand donc Ganesha du chakra de la Muladhara monte en nous et arrive à Mahaganesha, c'est un processus parallèle. So when you think too much about sex, your eyes get ruined because you are using Mahaganesha. Ainsi, lorsqu'on pense trop à propos du sexe, nos yeux sont détruits parce qu'on utilise Mahaganesha. Your Mahaganesha is spoiled. Mahaganesha est endommagé par cela. And your eye starts wobbling. Et vos yeux ne sont pas stables. E dunque quando noi pensiamo o utilizziamo troppo i pensieri del sesso, stiamo rovinando Mahaganesha che controlla gli occhi. Quando gli occhi non sono attenti a tenere questa attenzione, però vanno a destra e a sinistra. The eyes lose innocence, purity. Les yeux alors perdent leur innocence et leur pureté. Gli occhi perdono innocenza e purità. And they start absorbing all that is filthy. Et ils commencent à absorber tout ce qui est sale et négatif. E assorbono tutto il schifoso. The eyes which are pure and innocent give innocence to others. Les yeux qui sont purs et innocents donnent de l'innocence aux autres. Occhi puri e innocenti danno innocenza agli altri. Not only that, but they are the eyes through which the spirit looks out. Non seulement cela, mais ils sont les fenêtres de l'esprit. C'est par eux que l'esprit se manifeste. Non soltanto questo, però loro sono allora le aperture tra le quali lo spirito va fuori. It has many combinations which I have no time to tell you, but it's a very bad thing that people get those unclean eyes, the bhutish eyes, and anybody who is bhutish around, you turn your eyes to that person. Because it's a play of the satanic you are playing now, the negative. Il est très important, cette question des yeux est très importante et Mataji ne peut pas la développer maintenant. Mais il est très important de garder ses yeux purs parce que si ses yeux ne sont pas purs, ils vont être attirés par des personnes qui sont bhutish et à ce moment-là, il y a un jeu des bhutes qui se fait à travers les yeux, par les yeux. È molto importante di tenere gli occhi puri e innocenti, perché occhi impuri sono attratti da persone impure, bhutish, e allora gli occhi diventano lo strumento di forze sataniche. And that is what we do when we do not place Ganesha at right places. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous ne plaçons pas Ganesha à la place qui lui revient. È ciò che accade quando Ganesha non viene stabilizzato nella sua residenza. If we have to make Ganesha reflected in our Mahaganesha stage at this point, we should try to keep our eyes very clean. Si nous voulons vraiment établir Mahaganesha à l'endroit où il doit être situé, c'est-à-dire derrière le crâne, là, nous devons garder nos yeux très purs. Se noi desideriamo che Sri Ganesha si stabilisca come Sri Mahaganesha al retro dell'Agya, dobbiamo assolutamente essere puri e avere occhi puri. So that you keep the seat of Mahaganesha clean. De telle façon à ce que vous gardiez le trône de Ganesha absolument pur. Di modo a tenere la sede di Sri Mahaganesha assolutamente puro. In the puja of Sri Ganesh, you must bring the soft grass also, because Durva is fond of Durva. That's called as Durva, because the soft grass is soothing to the eye. Not only that, but it gives you the green part of the Swadhisthana chakra.
which exists when we have not started about thinking. We have not started the thinking process. Donc, That suggests that part of Swadhisthana when you are not thinking. The green part of it, the lower part of the Swadhisthana is green. il est très important à un puja dédié à Shri Ganesha d'apporter une herbe particulière qui est verte et non seulement qui est bonne pour les yeux, mais aussi représentant la couleur verte, c'est-à-dire la couleur du Svadhisthana droit, quand on ne pense pas, et donc pour demander cette bénédiction aussi de ne pas penser. È importante a un puja dedicato a Shri Ganesha di portare una erba particolare che non soltanto è buona per gli occhi, però anche visto il suo color verde, che è il colore del Svadhisthana destro, quando uno non pensa, aiuta a ricevere benedizioni per non pensare e pulire questo Svadhisthana destro. So the green is the one at which stage we have not become human beings. At that stage represents the green of Swadhisthana, where it created the whole universe, everything. Up to that it is green. Then when it starts creating the ego, it becomes the yellow color, where it uses the sun, the action part. Au stade de la couleur verte, l'être humain n'est pas encore créé. Not uses the sun, but becomes active, representing the sun side. Et lorsque l'être humain est créé, il y a le côté du soleil qui entre en activité et c'est la couleur jaune Donc, du Svadhisthana chakra. Dunque, prima dell'avvenimento dell'uomo sulla Terra, l'universo era di color verde, del colore dello Svadhisthana quando non era ancora toccato. Poi con l'arrivo dell'uomo e la formazione del superego, e dell'ego, scusi, allora gira al colore giallo, che è l'utilizzazione della forza del sole, perché il sole entra in attività. So the green represents actually the part of Ganesha in a way, because till then you are not thinking. You are at a level where you are close to the Mother Earth. See, it's the Mother Earth's giving. You see, the sun part has not started when the green is there. Because the Mother Earth gives this green. Of course the sun makes it green, that's different part. But that you don't start doing anything. When you start doing something yourself at a human level, the whole thing becomes yellow. So Swadhisthana has two sides, a physical and a mental side. The physical side is the green side and the mental side is the yellow side. Alors, en quelques mots, lorsque nous sommes au stade où nous ne pensons pas, c'est encore le côté de Shri Ganesha et une partie du Svadhisthana qui est liée à la couleur verte, où l'activité mentale n'entre pas encore en jeu. Lorsque l'homme commence à agir et met en activité son côté créateur, c'est le côté du Svadhisthana qui est jaune. Et c'est à ce moment-là que le côté solaire de l'homme se manifeste avec la couleur jaune. Et la partie créative, le côté créateur de l'homme se manifeste. Dunque, in questo senso, il Svadhisthana chakra è legato a Shri Ganesha, visto che c'è questo colore verde, quando prima dell'evoluzione dove l'uomo ha cominciato a pensare, questo Svadhisthana era assolutamente puro, dunque era verde. Poi quando l'uomo come uomo pensando e entrando in azione, lì ha utilizzato il sole e il sole su questo verde ha portato il giallo, diciamo, del mentale. So now we are today here to worship Sri Ganesh. And I would like you to get some grass from the Lord, some soft grass, because that is important for him. Aujourd'hui, nous allons célébrer Shri Ganesha et Mataji a demandé d'aller prendre un peu d'herbe verte dehors. So you should put your eyes onto the greenery to improve your Ganesha. Ainsi, nous allons regarder cette couleur verte pour améliorer
notre Ganesha à l'intérieur de nous-mêmes. Dunque oggi avremo un puja a Sri Ganesha e adesso ci sarà portata un po' d'erba e in generale è buono di riguardare del verde perché ci aiuta a migliorare l'innocenza di Sri Ganesha e noi. And when it is very warm, then you can also walk bare feet on the green in the morning time when there is dew on you. Il est très très bon, en été lorsqu'il fait bon, chaud, d'aller se promener à pieds nus dans l'herbe. C'est excellent pour éveiller et plaire à Ganesha en nous-mêmes. Nello stesso modo è molto bene di camminare piedi scalzi sul verde quando il mattino presto, quando c'è ancora fresco sul prato. Those who are very overactive should take to vegetarian diet. Will help them to become more towards the balanced side. Ceux Not qui, as a fanaticism, but more on vegetables and eat animals which are very small ones. It's all right. ceux qui sont très actifs et vraiment du côté droit devraient, dans leur alimentation, prendre plutôt des légumes et des choses végétariennes ou manger de la viande d'animaux très petits. Cela leur donnera un équilibre meilleur. Dunque coloro che sono troppo sul lato destro dovrebbero mangiare molto verde, molta verdura, particolarmente verde, e anche mangiare carne soprattutto di piccoli animali, questo aiuterà. But today I have not talked about his Vahana and all that because I have talked in other lectures. His Vahana, his conveyance, I have not talked about it because I have talked about it in other lectures of mine about it. Oggi non ho parlato di Vahana. Le véhicule Je n'ai pas parlé du. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé du véhicule. de Sri Ganesha, parce que j'en ai parlé dans d'autres. This is the best if you can find C'est la this. petite souris, hein, c'est This ça. kind, very thin. Dunque oggi non ho parlato del veicolo di Sri Ganesha perché ne ho parlato in altre cassette. This kind. This is Durva. This one. That's all right. They will fetch some. Huh? Yes, If they are you can fetching get more, some. yeah. Just to with this the water is sprinkled. Con questo dopo l'acqua viene spruzzata, avec ce genre d'herbe on peut ensuite gicler de l'eau. Those who have not washed my feet should wash my feet today. Oh, that's good, that's the thing. Ceux qui You n'ont got pas it encore exactly what I mean. Ceux qui n'ont pas encore lavé les Exactly. pieds de Mataji pourront laver ses pieds This is a aujourd'hui. Durva, yeah. Coloro che non hanno lavato Oh, i piedi di still some of Mataji them are potranno not, lavare yeah. i suoi piedi oggi. This is this kind, which are round, the round blades. You can take it out, some of them. These round blades. Round. Is it a round one? No. Not the flat, but the round. Not with the edge, but they're round. That will do it. They are round, are they? Round? Yes, that's it, that's it. That will do. They are not round. It's not the flat ones. Round. All right. They are all flat. Yes, There's one round. No, this is flat too. I don't think you have here in this country. I think we should get some There more. is in some places. Yes, in some places. Just not to, here. this will do. You just tie them with a string, that's all. The rest will do. That will do. That is sufficient. Just to try it with.
ring, some sort of a stick. Just tie it up with a little string gummy and use it for sprinkling water. They are called as Durvankura, means the Ankura. Seedlings of that. Mother, Now. this is used for Easter. Huh? In Easter for the children, you put the eggs in this kind of grass for the children. Is it? In Europe it is, not in England. But in What Europe. what do you do? Well, we put the eggs for the children on Easter. We put it in this kind of grass to offer them for the children. Just see. Oh, that's correct. Yeah. I can't really say anything. Good. Thank you. You tied up this one also. Good. Can you tie this with that string also? That's it. That's good. Have you got some more? It's better to have a bigger one, alright, Gamal, because we haven't got much. Now, those who have to wash them, those people who haven't washed my feet should come forward. Ceux qui n'ont jamais encore lavé les pieds de Mataji en Puja, rapprochez-vous de l'avant de la salle. Voilà. Let her come, let her come. I'm so happy you could come. So nice to see you. All right. Now, Gavi, one should do the washing and somebody should start cleaning. You can ask him. Yes, come on. Good, good, good. Now this will be after the puja, all right? So all the 4 young children, where are they? Queen, here, there are 1 here, 2, 3, 4. 4. Où est le petit enfant? Where's Anu? Ah, these have to wash me first. Now, where is she? What about these 4 things I gave you? For the children. Alright, where are the children gone? 4 of them? And there is also the daughter of the minister from Algeria. Hmm? She's here. Oh. No, one. Mr. Shalom. Alright, we'll have these 4. Come along. Arno is missing. Alright, now come along. You, first of all, the children should come and wash my feet. Come along. First of all the children. Come along, come along. Tous les enfants doivent aller et laver les pieds en main. 4 of you. Wash my feet. Alright, put some water. Vous mettez de l'eau et... Alors, I think, vous mettez de l'eau, dans les pieds, where is she? Maria Mele? Maria Mele. And also the yellow one you bring from there. One yellow They're one. grown up for the water. Or or a, You probably yeah. let them wash because you can cut. Yes. Om Rabbit heart, rabbit heart. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha.
Om Vamanaya Namah, Om Sridharaya Namah, Om Vishikeshaya Namah, Om Sankarshanaya Namah, Om Vasudevaya Namah, Om Pradyumnaya Namah, Om Aniruddhaya Namah, Om Purushottamaya Namah, Om Adokshajaya Namah, Om Narsinaya Namah, Om Achyutyaya Namah, Om Anjanardanaya Namah, Om Padmanabhaya Namah, Om Damaduraya Namah, Om Mukhalibraya Namah, Om Haraya Namah, Om Sri Krishnaya Namah. All right, I've done the job. Now, Om Bhu, Om Bhuva, Om Swa, Om Ma, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam, Om Tatsavit Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Apajyoti Rasumrutam Brahma Bhurbuva Swarum Sakshat Sri Adi Shakti Bhagavati Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha. may God bless you all. Good. Now, Vaisam is younger to her, is he? Louis, tu es plus jeune qu'elle? Tu es plus jeune qu'elle? Lui, il est plus jeune. Yes, he's younger than she is. Now, let's Barbara is younger. Barbara is younger. All right. So, Plus jeune. Om Srimad Mahaganadiye Pataya hello. Namaha. Now done. Now, this is for you. For doing the puja, all Ça c'est right? pour toi, ça c'est pour The toi. brahmanas are to be given dakshina. you see. Que tu vas chercher là. Vasudevatabhyo Namah, Matapitubhyam Namah, Sri Lakshmi Narayana Bhyam Namah, Sarvibhyo Devibhyo Namo Namah, Sarvibhyo Brahmanebhyo Namo Namah. Namastu Sumukhaschayka Dantascha Kapilo Gajakarnaka, Ambutarcha Vikasu Viknahana Shodhanadika. C'est un cadeau. Thank you, Mother. Chaitani Namaniya Adetsumi Yadapi Vidya Ramde Vivahicha Praveshi Nirgame Tata Sangrame Sankati Kaivari Gnasitasya Najayate. All right. According to the sizes I have given to their age. All right. Now, let's take out. This is warmer now, man. Yeah. It's okay. Yes. Vinayakam Gurum Vanum Brahma Vishnu Maheshwaram Saraswatim Pranmyadau Done. Sarva Karyartha Siddhaye Take out. Now, just take out the thing. Given to the people for the head. Somebody ask the children, they do it. How to put it on the head. Ask Lawrence to do it. Something should be under my feet. Towel. Somebody should see it. I think somebody who knows this should be here. Yes. You do this. Right. Somebody to wipe my feet and something. You want to? Can you, the one who doesn't have a camera. Quelqu'un qui n'a pas une caméra qui vient. Come now, you come. They can do it here. Quelqu'un qui n'a The pas. towels could be there, just to wipe my feet. Srimad Bhagavato Mahapurushasya Vishnu Rajya Yapravattamanasya Adya Brahmano Dvitiye Pararde Vishnu Pade Sri Sveta Varaha Kalpe Vairasvata Manvantare Kali Yuge Pratamacharane Switzerland Varse Europe Khande Geneva Deshe Drishetire Shalivahan Shaki Uttarayane. Yeah, just to put it here. Tell them not to drop. Just to put it here. Virgo, Huh? month. Cancel. What is Virgo? Virgo. Virgo is, I tell you, no. Kumari. That's right. Kanya. Kanya. Nasi Kanya, Shukla Pakshi. It's the second Tita Second, of Dvitiya. Shukla Pakshi. Dvitiya. Dvitiya Tita Raviva Sare. Shubhadivas Nakshatre Vishnu Yoge Vishnu Karne Shubhastite Vartamane Chandre Shubhastite Sri Surya Shubhastite Divya. Today cannot be Dvitiya, has to be Chaturthi. According to India, it is Chaturthi. It has to be, or Chaturdashi it could be. When was this Rakhi? 17 days, is it? 16 days ago. 16 days ago. So it is
after Rakhi. It's 2 days after, after new moon. 2 days after new moon. That is Just now. 2 days after new moon it is. But it is has to be Chaturdashi, fourth day has to be in Indian style. Because Chaturthi the day he is established, the election is established on the Chaturthi. Because Indian it is different, little particular. Must be starting now, about 12 o'clock. So you needed translators. It's just started a few minutes. It's a Chaturthi, has to be. You see how it works out? Dunque il puja doveva iniziare esattamente a questo modello, secondo le stelle a diverse cose. 3 minutes Le back. puja devait commencer exactement maintenant, et par hasard, en fait, c'est l'heure exacte à laquelle ça devait commencer. Now, those who have not washed their feet have to come. Now what you do is to take that thing now for. Use this for washing. Mataji a dit que comme par hasard, maintenant c'est l'heure exacte à laquelle, selon les shastras, le puja était censé commencer. Shubhastite deva karau shishasu gruhisu yata yatam rashistan Those who have not washed, please come. At this station, first only pour water for them to wash. I poured the water. Yes, to wash them. They have to rub. They have to rub my hard. You rub my right and left. The lower part. The lower part. Rub. En dessous. Yes, rub it hard. Frotte très fort en bas, en bas. La partie d'en bas. Rub it here. Hard, very hard. Molto forte, molto forte. Yes. La partie là, voilà. Anche te molto forte sotto. Shuddha, Shupat, Chara, Pujana, Aham Karishye, Tatrado, Nirvignata, Siddhartam Mahaganapati, Pujanam Karishye, Tata Sharirat, Shuddhartam, Shadanga, Nyasam, Kavashashanka, Ganta Pujanam Karishye, Daksha Shri Adi Shakti Bhagavati Matati Shri Nimra Devi Namo Namaha. Gananam Tva Shanako Gurutsamadu Ganapatir Jagati Ganapatya Vahani Viniyuga Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe Havim Kavinam Upasravastamam Jestarajam Brahmanam Brahmanaspat Anapsunvanutibihi Siddho Sadhanam Vaktatunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Vignam Gurumedeva This water for drinking, good for potency. So keep it in somewhere, bottle or something. Mahaganapatim Sangam Sapaviram Sayudam Sashaktikam Avahayami Om Bhurbuva Swaha Mahaganapatim Dhyayami. Good now. Om Bhurbuva Swaha Shri Mahaganapataye Asnarte Akshatan Samapayami. That's all. Now you realize that by rubbing my feet, you got your vibrations more. So rationally you understand. Tu hai capito adesso che facendo questo ai suoi piedi hai avuto delle vibrazioni molto più forti e adesso tu capisci. Et elle a dit que comme ça, voilà, tu vas essayer comme ça et que maintenant tu comprendras que tes vibrations sont plus fortes maintenant parce qu'en faisant ce que tu as fait, tu as eu la grâce de recevoir des vibrations beaucoup plus fortes. Are you getting more now? Et tu comprends. Others can come.
Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namaha Argyam Samapayami. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namaha Argyamanyam Samapayami. Not to hold, but to rub. Non reggere, Not to hold too much, but to rub it. fare così. Samapayami. Anche qui sotto. On bas, en frottant plutôt qu'en... Been to Harirama, has he? No, he's not. But he's done some mantras, right? Yes, he's been in... he was in Rome in April, and he was before also. He's from Sicily. He was quite his right to Where is he? Right to Ah, yes. He was smoking before Mother, but he doesn't smoke. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namah Virpanashti Chandram Samapayami. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namah Alankarati Akshatan Samapayami. Riti Siddhyam Namah Haridra Kuntum Savanyavam Samapayami. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namah Sinduram Parimala Pratyani Cha Samapayami. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namah Metti le mani per lei. Cha Samapayami. Better now? Swah. Two papers is a better. Now he has to read about Ganesha's Rabbit. Forte, Here. così molto forte. E tu aussi là, très fort. E là anche te. He's also. And là, plutôt vers le pied là. Your fingers should be up. Your fingers should be up like this. Voilà. Flat, Ecco così. Questo modo. Your fingers are to be up, not me. You have to rub your fingers so that they become more sensitive. Ecco, che così i tuoi diti, facendo questo modo così, sono i tuoi diti che devono... Let our ears hear that which is true. Let our eyes see that which is pure. Non sui piedi. Let our beings praise that which is divine. Come here, come. Read loudly. È più del beneficio. E anche te, con i diti. Più con i diti che con la palma. Sì, tu devi pensare, tu dois penser à tes... No, listen to what he says, all right? Tu dois frotter ici avec tes doigts, là. Parce que c'est avec tes doigts que tu auras le plus... Au fond, c'est pas ses pieds que tu frottes, c'est tes doigts que tu frottes contre ses pieds pour avoir le plus de bénéfices. He's reading, now listen to him. Yes. Ascoltate quello che dice lui. Écoutez ce qu'il dit. Let our ears hear that which is true. Let our eyes see that which is pure. Let our beings praise that which is divine. And let those who listen hear not my voice, but the wisdom of God. Let us worship with the same song, the same strength, and the same knowledge. And let our meditation enlighten and enrich. Let there be amongst us compassion and peace. Now the prayer. Salutation, Sri Ganesh. Sakshat Sri Jesus. Sakshat Sri Nirmala Devi Namo Namaha. It is you who is the beginning of all the beginnings. It is you who is the doer of all the deeds that have been done, are being done, and will be done.
It is you who supports all things that are supported. It is you who protects all things that are protected. It is you who is the complete, all-pervading Spirit, God's divine energy. Think clearly, brain. Speak only the truth. Let your presence, awakened in us by Kundalini, speak. Let your presence, awakened in us by Kundalini, listen. Let your presence, awakened in us by Kundalini, bless. That means awakening of Christ within us. Awakening of Sri Ganesha within us. Let your presence, awakened in us by Kundalini, protect. Let your presence, awakened by Kundalini in us, your disciples, be the disciple. You are the essence of all the sacred literature and holy words, and you are the energy that understands the holy words. Enjoy it. You are the divine combination of complete truth, complete happiness. There were lots of yellow towels. What is it now? The flowers? You can put these first, I think, that will absorb. These two towels, one on top of another. Now, what is it called? Mantra Pushpam. No. First of all, washing better do then pushpam and all that. All the washing should be done first. So would you like me to wash my feet or hands today? Let's ask to ask for your feet. All right. You come. Get somebody who is free sometime. You come along. You can. Yes, please. You come along too. These two can work. You too. Yes. So what we can do is we can work out because they have to be Swiss. They have to be down there. Yeah. And she's German, so it helps both. You come this side. All right. Now. Now. You pour the water. You will be in charge of water. Yes. So now they will do the rest. Now tell them whatever is to be done. You're going to do Panchamrit next? Yes, Panchamrita. That's there. Now, whatever Gavin says. First you do a little water. What? Cha deva devisha tejo rashi jagapate kriyamanam maya pujam grihan surasrutam mataji shri nimala devyai namo namah avahanam samapayami. This is yeah. Put it on this put on. Then put the swastika. That's all. Put the swastika. These them have, they'll make a swastika. They'll do it. They'll do it. They'll do it. That's it. Om Purushe Vedam Sarvam Yadhutam Yachabhavyam Utamrta Yeshano Yadinni Ratnati Rohati Nana Ratna Samayuktam Kartaswara Vibhushitam Ashanam Deva Devisha Prityartam Pratigurusyatam Mataji Shri Nimala Devyai Namo Namah Asmarti Akshatan Samarpayami.
Om etavanasya mahimato Yanshya Purushaha Padosya Vishvabhutani Tripadasya Mrutam Divi Padyam Gruhana Devisha Sarvakshima Samartabo Bhaktya Samarpitam Deva Lokona Namostute Mataji Sri Nirmala Devye Namo Namah Padyam Samapayami. Padyam has been done. Now next one. Kripat Udait Purush Pado Sye Bhavavat Puna Tato Vishwan Vakramat Sashanana Shane Api Namaste Deva Devisha Namaste Paranidhar Namaste Jagaddara Argyamna Pratigruhyatam Mataji Shri Nirmala Devye Namo Namah Argyam Samapayami. Give me some water in the hand. See, there's a spoon here somewhere, a silver spoon. So, do that. You have to pour it there. Pour more water. Om Tasmad Virajatyat This is Arghya. So that your mother doesn't feel thirsty. All right. Now, what is next? Achimaniya Samapayami. Same thing is about again. Om Tasmad Viraladyat Viraja Adi Purusha Sa Jato Atyarityat Paschat Bhumi Vato Pura Karpura Vasitam Tuyam Manda Kinya Samahrutam Achamyata Jagannatha Mayadatam Hi Bhaktita Mataji Shri Nirmala Devye Namo Namah Achamaniyam Samapayami. So how many times Achimani? It's done once for all. Last time, Snaniya. Om Yat Purushena Havisha Deva Yajna Matanvata Vasantu Asya Sid Ajyam Grisma Itma Sharadhavihi Ganga Saraswati Repa Payosni Narmada Jalaihi Snapitosi Maya Deva Tata Shantim Kurushvame Mataji Shri Nirmala Devya Namo Namah Snaniyam Samapayami. Now we make the bath of 5 nectars. This is called the Panchamrut, the 5 nectars. What's the? And the first is the ghee. Is the ghee. You need more milk, but little hot milk. Yoni Grute Shrito Grutam Vasyadam Hot milk. Anushva Dama Vaha Mada Yasva Svaha Krutam Vrushaba Vakshi Havyam Ajyam Suranam Ahara Ajyam Yajne Pratistitam Ajyam Pavitram Paramam Snanartam Pratigruhyatam Mataji Shri Nirmala Devye Namo Namah Shuta Snanam Samapayami Sudodaka Snanam Samapayami. No, the Sudodaka. That must give it to it. Second one is the milk. Milk should be the last one, it's better. See, because they are heating up. What is the next? Madhu or dahi? Dahi is next, yeah. That's next. That one. Yes. Dahi Kravno Akarisham Vishnu Rashvasya Vajina Surabino Mukha Karat Prana Asyushim Tarishat Chandramandala Sankasham Sarvadeva Priyam Dahi Snartam Te Maya Dattam Prityartam Prati Gruhyatam Mataji Shri Nirmala Devya Namo Namah Dadi Snana Samapayami. Sudodaka Snanam. Sudodaka Snanam Samapayami.
And Madhu is the honey. Madhuvatharutayate madhuksharanti sindhava madvirna sanposhadihi madhurnaktamuto shaso madhumatpartivam raja madhurgyaurastu napita madhumanno vanaspartir madhumannastu surya madvirgavo bhavantuna sarvaushadhi samutpanam piyosha satrusham madhu snanartam te prayachami gruhana parameshwar Mataji Shri Nirmala Deviya Namo Namaha Mataji Shri Nirmala Deviya Namo Namaha Madhu Snanam Samapayami. Le lait, est-ce que vous avez le lait s'il vous plaît? Some more. Snanam Samapayami. I get more. I already asked for Milk for the sugar next one. Sugar next or milk? Last should be because it's their sauce. Go ahead. Il faut beaucoup de lait, oui. They've got. So the milk next. There's some beautiful jugs. Sametu te vishvata First the sugar. Bhavajasya sangate kamade nohos amutputam devasti chidam payodadani devis danam nasam nati rupat rutyatam Mataji Elle est trop chaude, le lait. No, put some water. Ah, some water? Paya snanam samapayami. Sorry. I hope so. Is it alright? Sorry. Right on. Take a little cold water. Trop chaud. Sorry. C'est trop chaud. No, it's not so hot. If it becomes hot, I'll tell you. Okay. Put some sugar, I think, in between would be better, and just do some water. Just a little. Swadupavasva Divyaya Janmane Swadurindraya Sahavitu Namne Swadur Mitraya Varunai Vayave Bruhaspataye Madhuman Adabhya Ikshudanda Samutam Divya Sharkaraya Hari Snapayami Sadabhaktya Vitobhavi Surishvara Mataji Shri Nirmala Deviye Namo Namah Sharkara Snanam Samapayami Shudodaka Snanam Samapayami. Pour some more water, a little bit, so that will clean it out. On the fingers, on the toes.
Vibrations doing very well. Give her one. Give her one towel. Very tall. Done. Such vibrations. The hands are shaking. Put it down. It's, look at her hands are shaking into vibration. Just put it down. Such vibrations are there. Tremendous. Are they? Yes, yes. Vibrations are good. All this. Many. These are vibrations, right? Just put it on your faces, you see the vibrations. You can push them down, let them see. On the faces you can see the vibrations. May God bless. You have to be here because you have to put flowers and things like that. Now, what about other things? What is it? Married ladies. All right. Now you put I think first the unmarried should put the unmarried ladies. Les ragazze, les jeunes femmes pas mariées, s'il vous plaît. In Sahaja Yoga you hardly find them. Les jeunes filles pas mariées. Les jeunes filles pas mariées. Just move on. All right. Oh, we have 6 of them. Wait. We have 7, I think. 3, 4, 5, 6, 7. Good. Why, Anik, come along. You are unmarried. Or are you married? You just have to touch, that's all. You see now, what you have to put is all this. You know that. Right. Let's put the line. It's best is to put the line straight. Like that. Let's put the line. No, the front line, yes. Best is to put the front line. Then it's better. Now.
Very red today, eh? Yes. From where did you get this? Very red. I mean, this kumkum is very red. Is it a special? Sri Ganesha, eh? You never get such. Shall we read these names? Yes. No, Ganesha? Ganesha. But we have to do the Havana later. You can do 108 or Devi's names. Devi's names you can. What Gregor has given you. That's a good one. Gauri's name, yeah. She's Gauri. See, she's a virgin. Virgin is the mother of Sri Ganesh. So her names can be read. Mataji dit que Gauri est la mère de Sri Ganesha. Et on va lire ses mantras maintenant. Shri Mata, Shri Maharajni, Devi Karya Samudyata, Akula, Nitya, Bhavani, Vishnu Granthi Vibedini, Bhakti Priya, Bhakti Gamya, Nirlepa, Sharmadaini, Niradara, Niranjana, Mahapataka Nashi, Nirmala, Nirahankara, Nishkalanka, Nirakara, Nirakula, Nirvikara, Nirguna, Nirupaplava, Nishkala, Nishkama, Nityamukta, Lila Vinodini, Nirashraya, Nirantara, Nishkarana, put your hands because you have Nirupadhi, put your left hand. Nirishvara, Niraga, Nirmada, Nistula, Gambhira, Nischinta, Nirmoha, Nirmama, Nishpapa, Nisamshaya, Nirbhava, Nirabadha, Nirvikalpa, Nishparigraha, Nirnasha, Nirapaya, Nishkriya, Nilachikura, Niratyaya, Mahamaya, Vijaya, Sandrakaruna, Mahashakti, Bhagavati, Sukhaprada, Padmasana. It's alright. You come. Lokatita, Maharati, Vishvarupa, Rakshakari, Rakshasagni, Parashakti, Yogada, Parameshwari, Punyalapya, Sukharadya, Achintyaru, Ekakini, Adi Shakti, Gurumurti, Shobana Sulabhagati, Chandika, Trigunatmika, Mahati, Pranarupini, Shubhakari, Shamatmika, Satchitananda Rupini, Viramata, Garvita, Parmanu, Kshipra Prasadini, Sadashiva, Vishvagarbha, Svabhava Madhura, Pushti, Tiram Samarchita, Nitya Yauvana, Vishvasakshini, Vishvagrasa, Sudashruti, Sashvati, Paramodara, Dharmadara, Swasta, Vashahantri, Sri Pavanakriti, Chandraniga, Ravi Prakya, Mahapujiya, Chitshakti, Lajja, Vimala, Varada, Mahadevi, Vilasini, Vandaru Janavatsala, Sahaja Yogadai, Sakshat Sri Adi Shakti Bhagavati Mataji, Sri Nirmala Devi, Namo Namah. You can read the names of the Virgin that Gregor has given. Yes. You can read them in French, somebody, and in English. In Latin, Gregor can do it. Gregor, you do it. Gregor. Ici. I read in Latin and then I translate in English? Yes. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de celis Deus miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus miserere nobis, Spiritus Sancte Deus miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis. Sancta Maria, and we can all say together, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginium, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater Castissima, ora pro nobis. Mater Inviolata, ora pro nobis. Mater Intemerata, ora pro nobis. Mater Amabilis, ora pro nobis. Mater Admirabilis, ora pro nobis. Mater Boni Concilii, ora pro nobis. Mater Creatoris, ora pro nobis. Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Virgo Veneranda, ora pro nobis. Virgo Predicanda, ora pro nobis. Virgo Potens, ora pro nobis. Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Speculum Justitiae, ora pro nobis. Sede Sapientiae, ora pro nobis. Causa Nostra Laetitia, ora pro nobis. Vas Spirituale, ora pro nobis. Vas Honorabilis, ora pro nobis. Vas Insigne Devotionis, ora pro nobis. Rosa Majestica, ora pro nobis. Turis Davidica, ora pro nobis. I read the translation in English, Mother. Holy Mary, Holy Mother of God, Holy Virgin of all the virgins, Mother of Christ, Mother of divine grace, Mother most pure, Mother most chaste, Mother inviolate, fearless Mother, lovable Mother, admirable Mother, Mother of good advice, Mother of the creature, Mother of the Saviour, Virgin most prudent, Virgin to be worshipped, Virgin who preaches, most powerful Virgin, clement Virgin, merciful Virgin, staff of justice, seat of wisdom, cause of our joy, spiritual vessel, honorable vessel, vessel of signal devotion, majestic rose, Tower of David. Les Français, vous avez compris? Turis eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Foederis arca, ora pro nobis. Janus Celli, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Solus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Regina angelorum, ora pro nobis. Regina patriarcharum, ora pro nobis. Regina prophetarum, ora pro nobis. Regina apostolorum, ora pro nobis. Regina martyrum, ora pro nobis. Regina confessorum, ora pro nobis. Regina virginium, ora pro nobis. Regina sanctorum omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originalis concepta, ora pro nobis. Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Regina amoris, ora pro nobis. Regina beatitudinis, ora pro nobis. Imperatrix mundi, ora pro nobis. Lumen sahagie veritatis, ora pro nobis. Tower of Ivory, House of Gold, Ark of the Covenant, Gate of Heaven, Star of the Morning, Salvation of the sick, Shelter of the sinners, Comforter of the afflicted, Queen of the angels, Queens of the patriarchs, Queen of the prophets, Queen of the apostles, Queen of the martyrs, Queen of the confessors, Queen of the virgins,
Queen of all the saints, Queen spotlessly conceived, Queen of the Sacred Rosary, Queen of Peace, Queen of Love, Queen of Beatitude, Empress of the world, Light of the Sahaja Truth. Om Tumeva Sakshat, Shri Mary Jesus Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, Namo Namaha. Done it? No, done? What's next? Now the marriage lady. How many of you are here? How many of you came? Unmarried ladies, how many were here? Combien c'était les jeunes filles? Combien? 7? 6. 7. So, can you bring those plants? 7 plants should be given to those unmarried. 7 plants from outside. 7 branches? Plants. 7 plants. That's it. 7. Begonia. 7 plantes de bégonia pour les jeunes filles. Non, les jeunes filles. Non. Seven of them, yeah. You have all the time. Come Les jeunes filles qui ont décoré les pieds de Mataji doivent recevoir les plantes là. Les jeunes filles. Mari? Il en faut encore une autre. Une dernière plante. C'est moi. Et 8 more. Bring one more. There's one missing for Isabel. It's all coming from the heart. That is Glenda. Oh, Maria. That's the fun. Ah, il en manque encore une. There's still one missing. One more, bring it one more. We have the Piano. Quelqu'un peut aller prendre? One more. Yes, Yes, there. someone is gone. I think there are 2 more, are there? 2 more? 3 more. 2 more or 3? 2. Bring 2 more. 2 virgins were here in the beginning. Barbara Barbara. and the other girl. And la fille de monsieur. Ah, votre fille. Yes, your daughter, yes. Barbara? Oui.
They are a special day of the virgins and the children. Now where is Barbara gone? Genevieve, they were married. Genevieve and Mandeline, they are virgins too. They were married. She was married. Mandeline was married. Madeleine. Et Geneviève? Geneviève mariée. She was married. Geneviève was married. I'm a virgin. And we can, how many more now? Four. All right. Three more. Three more. All right, keep it now, we'll see it. I was just telling Magda, I am out of circumstances. Out? I am out of the But still you are a virgin. Virgin is a virgin and she must be respected whatever may be the age, all right? She wants one. Now there are three boys left, is it? Let us sit down. Let them have the three boys. You see, they should not be left. That solves the problem. Where are the three left? You should not make them unhappy. Come along now, you have exactly three for the three boys. Come along the boys, where are they? Yes, that is their day today. See? All right. May God look after this plant, all right? Yes. Now where are the others? Other two boys. Vincent? And Matthew? Oh, this one Matthew is left. Matthew never came for the puja? Yes, he is here. Yeah, but he didn't come at the time of washing. He should have come. What was he doing? Where were you, Matthew? At the time, huh? Well, why didn't you come? You are a boy. Small little boy, alright? Now this we can go to Vaison. Vaison you call it. He's alright because the little Arno can't look after the plant. Vincent? You have to look after it immediately, I think. Where is he gone? Just call Vaison, that's all. Isn't like Michelangelo? This one is the finest touch. The finest one. And how seriously he lifts his Kudarini, you should see the way he lifts it and how he ties. It's wonderful to see, you see how he does it. Very serious. What about him now? He's going to be terrible then. One rose, madame. Some flowers? One rose? Sans épines. Some flowers? It's alright. It's alright. That's the beauty of the young people. He needs the right thing. Damper. Nothing serious. Nothing serious. Let him have something to eat. Now I have had eaten something now. You can give to everybody. Because for the children especially. Give it to children, the prasad. I've taken the prasad. Now what else? Now for the married ladies. Married ladies? Les trucs de Pedro.
Non, les To choses. the children, just to the children. Les choses. Seulement pour les enfants. Les femmes mariées. Where are the Seulement pour les enfants. other married ladies? Les femmes mariées. Genevieve, come along. All of you who are married. No, only for children. Only for children. Okay, allez. Now let's have two sets of people. Or all of you can be seated. How many there are? Yeah. All right. You can manage that. Is it? Who else is there? Good. All the married ladies come forward. All right. Let's have it. First of all, is the what is first? The lion. All right. Lion. You see, pass it on to all the ladies, one, and then you stand up there. There's another one, green also. This is to be given to, not for you, it's for me. Alright, there's another set. This one more. She will have it. You gave us, now, done. Now you have to put it in my hand. Now, the red. Now the green. Green. Now, the red. Now, the green. Thank you. Now, the red. The green. Now, the red. Green. Now the red. Now finish? Red. Red. Green. Red. Down. How they tingle, you see? They create fun. Pate namastubhyam namaste vishwarupine nana parimal dravyani rupana parameshwara mataji shri nirmala devyai namo namah nana parimal dravyani samapayami. Put it on yourself. That's all. Now my hand is to be done. Draw the line first of all like that. And the rest you have to fill it up. See, draw the line like this. And then only this much, this hand, yeah. And here only up to this you draw the line. Alright?
with this finger, Agya finger. All the rest, we can fill it up now. Haridra